Sabbath. Mungu kwa ya Pioneer hii saida. Tuombe tumalize song. Let's pray. Our kindly Master in heaven, we thank you for this time. Thank you for Happy Sabbath. God is good. Bongonta Secondary. Oh no, what's our school motto? Bongonta Secondary. Happy Sabbath. God is good. Nataka kila mtu anifanyie hivi. God is good. And all the time. Wow. Asante sana. Umwanchumo ligerere bigeta sendi Kiandizi TV. Twakwariganira senchira yobo ikiranu twanyare ko batogose sendi wamo na matera kurwase skuru ya Bongonta Secondary School yera se constituency ya Nyaribari Masaba kwene kyanga obwansu bwe sabato bwanyare ko bogochereyemo aseyemo sanga mona intwe ase bali bakoigerera chitibi cyabo bakumetinga yabana babakotera buyiga skuru ye abana bali smart ga skuru keye yekoro kunga Bongonta Secondary School notoreka ikabuneka tasendi Kiandizi TV sanga amona intwe notore live wetara se mitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News digital wetara YouTube Ndizi TV News abo wetara se website yetu ya www.ndizitv.net wali bali galinka na binywe na mugo sanga amona intwe sange kerengeli kyaga amona intwe wetara se SMS kunya wetara se TV ya gagonya koro muibori mwana ogono wago sanga ase skuru wasana wago soma gaiga naye mutomerere nda maiga muganiriye sabatenkiya chia message mutuligiri tole asiteka chinge chire motwe omorobuli obwansi bwe sabato ochakire nogenderete kurumambia notorega iga asobwamo gosanga amona abana aborokiwa nabiga babwata ni bonsi beskuru eye ya Bongonta Secondary School chikwaya ne chinyinge natabikanto bwate kwaya ABC tubwate Pioneer Singers tubwate Joy Ministers nabigo a principal we school Richard Mwanchanta binga babwate kwaya ya staff ya walimu tutakuwa hapa tunaangalia jinsi wanaimba sina mnayo wanafunzi hata walimu wamejipanga na sisi Ndizi TV tumejipanga tuko na kwaya si ndio sawa sawa asante sana toko gendera no moroberio tuwasesenigwe na sensemo ya matera sasa tunaingia upande wa Sabbath School naona wale ambao wanatuongoza wako hapa mbele iko karibuni sana ayeswaso mtandao go o Facebook watu kwa ujumbe ya gogaria elinde tanyara ko batogusanga amonaye lesson go se Sabbath School tegendrenge bandirigai. Hallelujah church. Hallelujah church. Are you happy? So let's stand for song 84. Song 84. Tumefungua our campus melodies. If you are there, say amen. Okay, song 84. Sweet Sabbath School, more dear to me, the fairest palace dome. My heart dear turns sweet joy to thee, my own dear Sabbath, 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 blessed dome, Sabbath, blessed dome. My heart dear turns sweet joy to thee, my own dear Sabbath. Here first my willful wandering heart, a way of life was shown. Here first I saw the better part and gained a Sabbath, 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 blessed Sabbath, blessed
Jesus stood with loving voice, entreating me to come and make of me my only joy in this dear Sabbath, 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 blessed oh, Sabbath, blessed oh, my heart here turns with joy to thee, my own dear Sabbath. Let's pray. Our kind and everlasting Father, we thank you for this day. We thank you because you have taken care of us since we are born up to this time, Father. Father, I pray for our teachers. I pray for our country. I pray for our school and even our studio PZT. Father, as we are going to win this, as we are going to run this program, be with us. I pray in the name of Jesus Christ. The Lord is good all the time. Our scripture reading comes from the book of Hebrews. Our scripture reading comes from the book of Hebrews, chapter 8, verse 1 and 2. Hebrews chapter 8, verse 1 and 2. If you are there, say amen. The scripture records the whole point of what we are saying is that we have such a high priest who sits at the right of the throne of the divine majesty in heaven. He deserves as high priest in the most holy place, that is, in the real tent which was put up by the Lord, not by human hands. The whole point of what we are saying is that we have such a high priest who sits at the right of the throne of the divine majesty in heaven. He deserves as high priest in the most holy place, that is, in the real tent which was put up by the Lord, not by human hands. Amen. Happy Sabbath. Happy day. The Lord is good. I'm the stronghold in the days of trouble. The Lord is good. The Lord is good. How many are happy like me today? Why are you happy? Okay, that's great. So I'm going to take you to welcoming, and then class prefect from 1, from 2, and from 3 to from 4 to say hi to the congregation. Start with Form 1s. Class prefect in general. Happy day. Happy Sabbath. Form 2. Form 2. Form 3. Form 3. Form 4. Form 4. Happy day. Okay, let's come in front here. It's nice to be in the house of the Lord. It's wonderful to be in the house of the Lord. It's one na 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 wa wa wa. It's na na wa 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 wa. Be blessed. God is good, and all the time. Have a blessed Sabbath. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina.
Have a blessed supper. Neno kuwa ni silaha, neno kuwa msumeno, neno kuwa ni makasi, neno kuwa linakata, linachoma, neno linakata, linachoma, neno kweli ni chungu. Amogori Michael, I was reading the scripture. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. I am happy today, so happy. In Jesus' name I am happy because He has taken away my sins away. I am happy, so happy today. Be blessed. If you are happy and you know, smile a bit. Happy Sabbath. Be blessed. Happy Sabbath once again. Happy day. So, greet your neighbor and tell him or her, neighbor, keep time. Jesus is coming soon. Be blessed. To purchase special item from lesson teachers. Obuya bwanyasa no one sumono. Obuya bwanyasa no one sumono. Obuya bwanyasa no one sumono. Neema ya Bwana ni tamu sana. Neema ya Bwana ni tamu sana. Neema ya Bwana.
Alright, mnawaambiaje our Sabbath school teachers? Amen. Hiyo ni kionjo tu. Kwaya zetu tujipange, tutapata nafasi mzuri kwa ajili ya kumtukuza Mungu kupitia kwa nyimbo. Byamono sana asibali bagenda tukoba kusangamo na intwe mambia ya bono no tore live getasendikia ndizi TV korwa eskuru ye secondary ya Bongonta. Kwenekia bunatonyere ko batugutarira chiskuru cheito na gusanga amona barabwo twaro tutabera tato ali bagenda tukoba gukora bunenchire ya moyo kwenekia bunabanyere ko bagukina kemoikai gona geko era turiga mwancho murigiria sanga mona intwe ndo chebirengere binge bange bagenda tukoba gutumaga yo bagatabana no bagenda tukoba gusesindi wa amana matera no bigo emeroberio eye kubwatya imeandize TV torangege kubwata kuruga mutu ase pulpit. Happy Sabbath once again. Happy day. Our missions reading is going to come from the country of Uzbekistan. And the topic is a heart for mission. Here we are going to find a story of one boy whose name was Altom. Altom was a young boy. He grew in a Christian church. He was living with his mother and his father. As he was growing up, he was baptized when he was 5 years old. His mother and father was living a very good life, but as time goes by, they all went side by side. They were not among one partner. But as we found this story, it tells us that this boy was doing the word of God. As he was preaching the word of God, he continued, but his father was not feeling good that his boy is working the word of God. As this boy continued, one day his father told him that you are not going to church to preach. Today you want to do the work to make the furniture home here. But the boy denied that. Tell his dad that I want to go to church. I want to go to church. I want to go. But his father told him, you can't go. The boy continued telling his father. But as the time goes by, the father told this boy that you can carry all your luggages and leave this home. So the boy decided to carry his whole luggages to leave his mother and his father behind and go to live with his grandmother. As he living with his grandmother, and his grandmother told him one day that you are not going to church because I want to make a furniture again. But the boy say, I can't make it. I am going to church. As he continued, and his grandmother told him that I don't want to see you here in my house. I want you to leave. The boy decided, but the boy say, I want to go to live to church where I can do the work of God. The boy carried his luggage and leave his grandmother behind and go. So this mission readings today tells us that we must have faith in God, serve God, and do the work of God. And that is the end of the missions reading. So saying, what are we going to do? Oh Lord is coming again. Oh Lord is coming again. One day, one time, sing it. Oh Lord is coming again. One day, one time, sing it. Oh Lord is coming again. One day, one time. So sing to the Lord. So sing to the Lord. Okay, to our prayer time. Wanapojiendelea kujipanga hapo, fundi wa mitambo tukae ngangare an bichoti agotanga leo sitoki this morning the best school Bongonta. Atanga shout out to principal Mwancha, teacher, students,
and non-teaching staff and their parents agoteba mutware esabato engia Naomi ke muntu kuruchisemo chia diaspora agoteba tuned in. That is my former school and my bangwane libonsi asobwa mama iga Naomi ayo Maranga Michael Nyaberi watching live from Nairobi agoteba niko tuned in, hatutoki huko, tuned in kwa Irungu Kimenyi nga pamoja sabato engia Teresa Kemunto kuruchisemo cha Muranga ngati ya mashabiki ya manga genatokobaga utubwatia emambia ya Bono Omosa happy Sabbath watching live kuruchisemo cha Migori Township tuko ndani hadi mwisho. Pastor Jonah Moseti mbia mono sana leo tuko kwenu. Pastor Jonah Moseti lishabiki lito likonge kabisa na utorega igabongo ntakwendeke ngatonyera kwa boto sasa mama naye fundi ya mitambo twende kazi.
Saba School Group nawaambiaje? Pastor karibia namna hii, nataka useme amen. Pastor peke yake nataka aseme amen. Wengine tukiendelea hapa kujumuika kwa pamoja tuko barigania. Pastor aite ne territory yago ande turatukwania utwarigane officially gochaga igasinga njugo sasima kwiri tukoria rero tuligeria kamereria bali bakurigirete kurwarisi kubarigania. Wana na binti za mfalme na wasalimu, hamjambo. Happy Sabbath. Feel at the feet of Jesus Christ. We are live in DCTV. Watu wa Mungu tunawaambia kwamba hapa leo lazima kieleweke. Praise the Lord. Utakutana na neema ya Yesu, kwa hivyo kaa mkao wa kula ili wanenaje wimbo unapoletwa ipatikane na wewe unampokea Yesu katika maisha yako. Today is the day to make the decision. I wish you well. May you feel at the feet of Jesus Christ. May God bless you. Thank you. Sana sijui principal lako wapi, tuko kwa area yako hapa. Meanwhile, mo principal Mr. Richard Akonyagocha, happy Sabbath. The students to work hard. Life is not a joke outside here. Please, with God everything is possible. Watching live kuruchi semo cha diaspora representing Kisi to the world. Yakoro kwa Julius Nyamwaro, Fred Nyandieka Musioma, omumuromore mukuru sosera nyali bali masaba. Agotabandiko ndani. Say hi to elder principal Richard Mwancha, Jared Nyagaka, Beba, to all students. Anyway, on behalf of them, tell them I wish you a blessed Sabbath. Karibu sana Mr. Principal Otokwani. Happy Sabbath, everyone. Happy day. Are you happy? Why? I want to take this opportunity in a very special way to thank the DCTV group for having found the time to come to our institution, Bongonta Secondary School. Our what? So I want to actually welcome each and every individual, our friends, our parents, our well-wishers, our board members, the community of Bongonta, and those people who have given us children from Keumbu, from Nyamache, from Suneka, from Kebriko, from Nyaronge, from all over, and even Rondiani and the Krigolis. And I want to say thank you very much. Feel most welcome. Today is a very special day in our school when we are sharing live within this TV. And we hope by this sharing, so many people are going to know the programs we offer in our school, especially those that are spiritual, those that nourish the students spiritually, and even counsel them to know how to live in this world and even the world to come. So, feel most welcome. Sit back and enjoy. Very much. Asante sana mwalimu. Songe gineki na kiwansa ometi. Ekonya gontari na kinkuliera isiko gari. Anyway, thank you very much. Walimu wetu tunashukuru wako pale nyuma. Camera person, hebu pitishe hiyo kamera namna hiyo bwana. Watu wanaweza dhani hakuna walimu hapa ndani. Nataka hiyo kamera iangalie pale waonekane ndani live ndio. Namna hiyo. Asante sana walimu ndio wametoka kule walikuwa wamejifungia. On igesaira koranga nyumba chinde chiko kora. Barigeria walimu gari. Walimu simameni mufanye hivi tafadhali. Hapo mahali mlipo tu msisonge, nyinyi ni mados. Namna hiyo. Happy Sabbath. Happy day. We will create time for them, Mr. Mwancha. We'll just have a special time for them. Time watakuja kupresent hiyo special item yao. Wana wimbo waenda huko nyuma ya kanisa wajipange pange. Okay. Karibu sana DCTV. Tumshukuru Mungu kwa siku zote. Mungu ndiye atatupeleka kila mahali. Asante sana DCTV kwa kufika hapa. Tuko pamoja. Those who are watching us from the diaspora, our parents, our POM, our teachers, welcome and enjoy. Thank you very much. Kuambia jina wa Morisia kwa ratokwani. Naitwa Nyauma Richard, the senior teacher Bongonta Secondary. Welcome. Sana wa senior teacher Thais Matinde from Nakuru City. Awateba maigago chiase ababwata ni bosi piba Bongonta mwakwani mwezi pimbi ya mure. Kimoko wa maigago na inende mwanya receive.
ekan ekoya nerega iga eyemo ya tagete go present before tuingie kwa lesson discussion. Tuko na timu kubwa hapa. Pioneer singers wako wapi? Wako present chap chap. Tukuje hapa tokoja chinsa. Enda pale kwa fundi wa mitambo, kama Pioneer wimbo yao iko hapo tuweke hapo mbele. Pioneer wakimaliza tuta change over kabisa. Tosoe na ande ase a migrate lesson pastor. Karibia hapa tokore ngaliritua mwonyerana naye. Asenge nchio kwene kia. Nyoro mwancho mo ligerelia kogene toko boko bati mero bilite mambia bono. Na boko sangamo na intwe live kurase mitandao yetu ya Facebook. Ndizi TV News Digital wethera YouTube Ndizi TV News na boigo. Wethera ase website ya www.ndizitv.net abunabalia pare ase chinsemo chiare mono isiko na Kenya gosibo chinorobi. Kurende hao pare ase chinka na umugoto bwanti igora ye TV yao gagwo ujumbe gose namba ya SMS neregagwo ase TV gagu ngegwe taigari ka ujumbe yago kanire no nyabana aba amaya erendo nyo mwana okariga iga bono nabo ubwato busubore bokurika ujumbe yaga singe ncho yo kubaganaria ogosasima okuya na torega live gwikira chinsa isano na ibere cha mugaso ayebono mbono togo chakonya kwigore TV yago kunya ko arabyaba igotore bongonta secondary school kwene kinga tonyere ko batoko sangamo na barabwo omoroberio obwansu bwe sabato yogo gotera kali kulia Jumamosi gochakera chinsa 12 cha mambia wikira chinsa inye na inje Josephat Hamisi. Twende kazi funde mitambo. Aini kimoy gurende no more live ase TV mwabeke smile ngeiga erende umuntu akubari korunga oranga muko sawa.
Alright, asante sana wana pioneer. Asante ogotera ukuya ntararigania Joy Ministers wapo? Joy Ministers wapo ama wameenda break kidogo? Wapo. Waje hapa tuzidi kubarikiwa, watakuwa mwisho. Hapana, baada ya Joy Ministers wakitoka sawa. Right. Joy wakitoka tutakuwa na program kidogo kubwatia linde tonyale kova tukuligireria. Baada ya hiyo program ya prophecy kitoka, Wanandizi TV wajipange. Madam Dodi yako wapi? Jipange na ndio twabate bintu bwata gotera sana kwanza.
This is now the spirit that we've been praying for. Nasa tuanchire kila toka ntoko batoko sasima. Victor Gero watching live kuruchisi Amboje Eldoret Region Hospital. Say hi to all teachers and teaching staff together with the students pamoja na my brother Mr. Abenga. May you have a blessed Sabbath. Mr. Abenga na I wakwani ukurueti ibime. Nabono narega igokoro kwa omosa naona fundi wa mitambo. Baadhi ya hizo jumbe nadhani mnazidi kuzishughulikia kabisa. Spoiler Escobar, Lydia Boyko, Charo William, kati ya banda bange bagenda tukoba bakubwatia omoroberi yayo Escobar nonye nayo moibori wale gwanchanga nabo kwale gotoma ujumbe yago. Skuru ya Bongonda baile ni skuru enene sana. Mr. Richard Omans ndero nacha korange skuru ne bwate basi. You know, na ande teri etari 3 sita abikare nonye 54 nyetari 63 sita igobona ne skuru enene tore iye gotoka soro gongura nyari bari Masaba is a big school. Arako monyera no mwari mugari maiga ontebi amisi a target ya in score yo makoyo KCSE. We are praying for it. Igere 6.5 plus and it is achievable. Amen. We want to wish you well. Candidates muko wapi? Candidates bapo mufo wako simameni bwana. You know, it's strong. Candidates simama mufanya namna hii. Bwana Yesu asifiwe. These are the candidates of the 2020 what? We wish you well. 6.5 plus is attainable. We want back our lost glory. All right, candidate basi ndio wamesimama. Happy Sabbath. Candidates wa mwaka 2020. Happy Sabbath. Tumesema mini yetu ni ngapi? Ni ngapi? Amen. Tuketi chini. Mwalimu alisema is demanding back what belongs to Bongonta. All right? Yes, walisema it is ours. We want it back. Sio tafadhali, si ndio? Tunataka kile laheri. Tutake tora switch kidogo hivi in the next 10 minutes. Turatwara ensemo Elia Yobo bane prophecy. Yule mzungumzaji nataka tuje pande hapa. Hapa mahali nilipo yule mzungumzaji tafadhali. Mnenaji njoo karibia hapa. Tutware kipindi kilia kia prophecy kidogo. Tuchangamshe omaite prophecy nero negane irio. Katika lesson ni wangapi wako na lesson? Lesson zetu by the way zinazungumzia kuhusu mambo ya unabii kidogo, kwa hivyo tupate uondo. Karibu sana. Habari yako? Msul. Akikoroko. Jeremia Mukai. Jeremia teketoli kile kamera litata. Akikoroko. Jeremia Mukai. Naande. Check. 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 Check.
Ukiniona ama ukiona yule msichana kuanzia hii ishara Happy Sabbath. Happy Sabbath again. So, we are going to read from the book of Revelation, chapter 1, verse 3. Hapa mchapata? Si msome? Hivyo mmesikia Biblia inatuambia, blessed are those who hear the word of prophecy that is written in the book of Revelation. So what we are able to do, remember that the prophecy is the word that was described that will going to happen in future. So you have to believe in it. Tumeelewana? Let us pray. Our Father in heaven, may your own name be honored, Father. Father, may your Holy Spirit be with us. In Jesus' name, amen. Sasa kuniangalia wengine chini wanadhani tauliza nani. Thank you brother, God bless you so much. Ulisema kwa form 2. Asante sana. Asante, you can have a seat. Kuja utuambie alisoma kutoka kitabu gani? Happy Sabbath. Alisoma kutoka kitabu cha Revelation chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. Acha niulize mwingine swali, ilikuwa wagweli deme tu yonse. Anyway, asante sana. You want to pray? Okay. So today we are going to read
from the book of Daniel. The prophecy will come from the book of Daniel. And it speaks about the little horn that it is in the book of Daniel chapter 7. So if you have your Bible, please open the book of Daniel chapter 7 verse 8 and read. Nani amepata? The Bible says, Yes. I considered the horns, and behold, there came up among them another horn, a little one, before which 3 of the first horns were plucked up by the roots, and behold, in these horns were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. Sasa hapo Biblia inatuambia in the first, tukianza kusoma kutoka juu, inatuambia there was the fourth beast that appeared in the book of Daniel, in the vision of Daniel. Tukiangalia, the fourth beast was having the 10 horns, and you have to know that the head and the beast is the kingdom. The beast is the kingdom, but the horns are the kings. Hiyo inamaanisha there was the 10 kings. And then tukiangalia zilipokuwa 10, there was 10 and then another one latest. Yaani hiyo yenye ilitokea ya mwisho ilitoka na kuangamiza zingine zenye zilikuwa kwa hizo 10 ikatoa 3. Mnanielewa? Ilipotokea yani ni kama zilikuwa 10, si ndio? Moja ikatokea yenye ilikuwa kidogo, lakini iliweza kuangamiza zenye zilikuwa 3. Sasa zikapotea, hivyo tukapaki na ngapi? 8 horns, si ndio? Unahesabu na hiyo yenye ilitokea zinakuwa 8 horns. Sio ukihesabu zinakuwa 8 horns. Sasa kitu yenye tunaenda kuangalia ni hiyo horn yenye ilitokea ya mwisho. Na Biblia inatuambia ilitokewa ikiwa kidogo sana, but at the end ndio ilitokea, ndio ilikuwa kubwa kusinda hizo zingine. Ikakuwa kubwa kusinda hizo zingine. So a king who will reign in the earth, mwenye atatokea, and then akitokea, he will not like the other kings wenye tumekuwa nao kutoka zamani. Si kings hapa mnajua anasimamia mambo ya politicals, si ndio? But hiyo mwenye atenda kutokea, yani atatokea atakuwa na politicals pekee, but it will going to affect everything in the earth, and they will rule the whole world. Say amen. Amen. Mnasema amen. Aya, tuendelee. So that one tukiangalia was having eyes and a mouth. Si ndio? Hiyo horn ilikuwa na macho kama ya mwanadamu na mdomo kama wa mwanadamu. Hiyo horn ilikuwa inaongea maneno, yani ilikuwa inamtukana Mungu. Si ilikuwa inamtukana Mungu vile mlisoma? Ilikuwa inamtukana Mungu. So hiyo inamaanisha, na tukiangalia hiyo horn kwanza, nimewaambia isa king, si ndio? Tukiangalia hiyo horn iko na macho, iko na mdomo. Lakini hakuna mahali imetacha eti iko na masikio. Imetacha kweli eti iko na masikio? So hiyo king inaenda kureign hata ukiongea namna gani, because it does not have ears, haitasikia. Hata ukienda in divine sama ukifanya nini, haiwezi sikia, itarudi vile inataka. Yani huyo king mwenye atatokea atarudi tu vile anataka. Yeye ndiye anataka Kenya anarudi. Hata kama mumpeleke in divine sama mfanye nini, haiwezi. That is why haina nini? Haina, it does not have ears. So because the time is near, the Lord will come to take us in heaven. Si tunajua hivyo? But what we have to do, we have to believe in God. Kumbuka ile verse yenye tulisoma tulipoanzia. Wengine wanaona yani vitu about prophet, wanaongea ni mtu tu alienda akatengeneza storybook ndio watu wakuje kusoma, si ndio? But it is true, ndio yani ni hao manabii ambao waliweza kuandika, alafu kuna wenye walikuwa wanatafiti na kuandika kutoka kwa Biblia. Sawa? So mimi kitu nawaambia, hata kama tutaenda kuteseka,
And that on which the kingdom will affect the political and the religious. Lakini saa hii wenye tunaona wana affect only the political. Si yeye anachunga tu nchi yake. But huyo mwenye atakuja kutokea atarule all the nation. Sote atarule all the nation, and then he will going to affect the religious and the political. Na analuli vile anataka vile nimewaambia. But remember from the book of Matthew Matthew fungua 24:36. Oh, soma 35. Yes, hata kama huyo atatokea ndio. But hata akitokea, we know that the heaven and the earth will pass away. Ndio atakuwa ndio, it will affect us, yani atarudi vile anataka. But we know that heaven and earth will pass away, but the word of God will not pass away. See, amen. Amen. So we have to believe in God. So let us pray. Our Father in heaven, may your name be honored, Father. Father, we thank you for this day, Father. Father, forgive us our sins as forgive those who sin against us, Father. Father, see now we are going to the next program, Father. I pray that you will be with us. In Jesus' name, I pray and believe. Amen. Amen, amen, amen. Mnamwambiaje ndugu yetu? Thank you very much. God bless you. Na kuna hapa anaitwa Ibrahim Vikundo. Hata wewe sabato ingia from doa Qatar, tunazidi kubarikiwa. Au wanafunzi wanafanya kazi nzuri. Amen. Na leo kuruko visiba mngari watching live kurunya kwa Henry Ezekiel. Hello, I'm Henry Ezekiel. Wishing all the candidates success, and please say hi to my teacher and teaching staff. Also say hi to our loved chaplain and the Damaklin from 4CQ. Congrats, eh? All right. Ako wapi Damaklin? Wapi? Sijamwona? Oh, ndio hiyo. Salamu mingi sana. Please greet for me Mr. Nyauma and Damaklin. All right. Asante sana. But ya mashabiki aliagenda. Meanwhile, in this TV wako wapi ile kwa ilikuwa inakuja nani yako wapi? Hayo kwa. Check. Tuko sawa. Madam wako wapi ile ndizi? Madam Dolly? Njoo, weka wimbo wako hapa. Na kitu na ndimo wako rege. Ndizi mo. Anyway, baadaye tungosoatore ase amagiri lesson wale wanafunzi wanatuongoza katika ibada ya lesoni. Tafadhali tujipange na sisi. Baada ya hapo tutaingia lesson ambao pia tutabarikiwa asubuhi ya leo. Sanga katika kiago amunaintwe nariko kurukunga smart boy kurwa chinsemo chia liriamo kara SDH. Salimia walimu na wanafunzi wote wa Bongonta, aswa candidates wote, tunakia kila laheri, waambie wasome kwa bidii. Amen. Sawa, twende kazi. Aweza kusimama kama
mtumishi wake Mungu. Japo alisema aliyetendani, nani atasimama upande wa Mungu? Ayubu alisimama akasema, Mungu aliyetoa yote, tena ametulinda atukuze. Je, ni nani aweza kusimama kama Ayubu mtumishi wake Mungu? Japo alisema aliyetendani, nani atasimama upande wa Mungu? Ayubu alisimama akasema, Mungu aliyetoa yote, tena ametulinda atukuze. Je, ni nani aweza kusimama kama Ayubu mtumishi wake Mungu? Japo alisema aliyetendani, nani atasimama upande wa Mungu? Ayubu alisimama akasema, Mungu aliyetoa yote, tena ametulinda atukuze. Nake mwatache na kieliogiria hapa ikafundia mitambo. Itoke vizuri bwana venye tunahitaji. Guza guza hapo muone. Huyu ni Wandizi TV na ni mwanafunzi wa si mwanafunzi. Madam Mutokwane atatabia lieta. Happy Sabbath. Happy day. Lakini mbona mjafurahia? Happy Sabbath. Happy day. We are happy to share, happy to bear one another's burden. That's why we are here. We are happy to share, happy to bear one another's burden. That's why we are here. Turn around and greet your neighbor. Turn around and smile to your neighbor. Kwa majina naitwa Dolin Moenga. Mimi ni madam wa shule naitwa Endiba Secondary School. Nafunza chemistry and biology. Have a blessed Sabbath. Apart from that, I'm a soul artist. Mkienda nyumbani kama wazazi wako na smartphone, nachiita Sister Dolin Moenga. Be blessed. Asante sana madam kwa kazi nzuri. She's a chemistry teacher at the same time anamtumikia Mungu. Si ni vizuri? Si ni vizuri? Yes. So she's part of us. Tumesafiri na yeye. Ametoka kule Nyamira. Tuliposema Ndizi TV tunaenda Bongonta, akasema I will join you. Mnamwambiaje? Ako na nyimbo kadhaa atatubariki nazo kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tutaka tufungie kipindi cha uimbaji hapo ndiposa tuweze kuingia katika mafundisho ya lesoni. Pastor nchuko cha tomonyerana. Iga ya beire bobe. Sawa, asante pastor kwa kunipa nafasi. Nani yule alikuwa anatuombea tuanze majadiliano ya lesoni ya juma hili. Jipange mwancho muligereria kurega aringa naye lesoni yago nebuku yago yebeke koboko ase mitandao nabo igo tobwati rinde twensi asobwa mutonyare ko batogosanga tobwate isi dagika 20 chuka rinde nyara ko batokora amagere lesson tombe. Let's pray. Our kind and everlasting Master above in heaven, we come unto you this moment, Father. Father, see now, as we are going to start this lesson discussion, may you be with us. Guide us and send your Holy Spirit to be with us. I pray this believing in Jesus' name. Blessed assurance, Jesus is mine. I'm Caroline Atuti from Form 4 CQ. Have a blessed Sabbath. Thank you very much.
I love the names through which the classes zinaitwa. So we've gotten a prayer. We want to welcome you in a very special way to our lesson discussion for this week. All through, we've been focusing on the great controversy. Ikiwa nege songo kyo mwarimu Richard Mwanchange gereti. Anchini manye tege songo. Timanye tege songo? Rende. So we've been focusing on the great controversy. Osese egienene asege Swahili vita vikuu. Ndio imekuwa lengo kubwa ya lesoni yetu ya muula huu. Kwa hivyo katika wiki hii ya gonege songeliki ya neneke gusi. Nsomeke gusi. Oborabu korwa ase obomenyo obochenu. Kwa kizungu inasemaje? Light from the sanctuary. Light from kwa kikisi kiagera bangina mbararinga na barababigete lesson ya bemesa oborabu korwa ase obomenyo obochenu ne sanctuary. Kwa hivyo leo tuna focus, tunaenda kuangalia na fungu letu kubwa ambalo litatuongoza katika juma hili mpendwa. Kurua segetabu kya Baiberania isano na isateke funge kemo goikegi ya kabere. The book of Hebrews chapter 8 verse 1 and 2. Najua nataka nikurahisishie kazi yako. Wewe to hold on. I want to make your work easier. I want to simplify this fraction into its list. All right. Kuna mwenye amepata hapo? Kuna mic? Now, the point in what we are saying is this. We have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister of the sanctuary and the true tent, which is set not by man but by the Lord. Thank you very much. Aseke gusintole no mokwane omanene bunaiga. Oyo ikaranse tensemo yobolio yekerogo kiobone na ali igoro omokoreri bwa asa chenu na obwema yekene eye omonene agachete gosetali mwanyabanto. In just 1 minute, give us the introduction of this week's lesson discussion. Karibu sana. Happy Sabbath. Happy day. So, light from the sanctuary. A sanctuary is a holy place. And the light that we get from this holy place is hope, faith, and we are motivated to live our lives in the Lord. So that's all I had. I invite our pastor to continue from there. Happy Sabbath. Asante. Lesoni vile imetajwa ndani ya lugha hizo tatu, Ekegusi, Kiswahili na Kiingereza. Ningependa tu kuleta habari za sehemu takatifu au the sanctuary na tujue je imekujaje, ilianza kusungumziwa lini ndani ya dakika moja. Ukiangalia katika lesoni yako utapata kuona kwamba kuna jamaa wanaitwa the Millerites. Kuna watu ambao wameitwa the Millerites. Hawa watu walikuwepo wakiamini kuhusu kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na mwezi wa Oktoba 22 mwaka wa 1844 walikuwa wanajua kwamba mwisho wa siku ambazo zimezungumziwa katika kitabu cha Danieli, siku 2300 zitakamilika katika mwaka wa 1844. Kwa hivyo wakajiandaa kwa ajili ya kurejea kwa Yesu. Walipojiandaa Oktoba 22 mwaka 1084, Yesu hakurudi. Na katika usomi wa Biblia na katika sehemu za kisabato, basi tunasema it was a great disappointment, kwamba watu walikufa moyo. Basi walipogundua kwamba Yesu arudi, wakaenda kusoma zaidi kujua kwamba ilikuwa itendeke nini baada ya siku 2300. Jamaa mmoja wanaitwa Edison na Mr. White wakaanza kuchunguza
hapo ndipo waligundua kumbe Yesu alitoka mahala patakatifu akaingia patakatifu pa patakatifu. Ndio wakaanza uchunguzi wa the sanctuary. Mwaka wa 1844 ndio usomi wa kindani wa kuchunguza the sanctuary service ulianza. Na kwa hivyo the sanctuary in heaven is divided into 3 sections. Imepangwa katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni the outer court, sehemu ya pili is the holy place, sehemu ya tatu is the most holy place. Kwa hivyo mwaka wa 1844 Yesu akatoka from the holy place akaingia the most holy place or the holy of holies ili kutuandalia kuanza the investigative judgment ya kurejea tena mara ya pili katika ulimwengu huu. Tunapoingia tutaona je, kuna mwanga katika the sanctuary au kuna omugasonoro oburabu mboro oburabu obo Yesu nere tokochikoligereria lesson yeli tukolia lero ne wiki ngima tiganya sato seni when we want to understand the sanctuary service. Nikimaliza, the first court ilikuwa inatoa dhambi. Unapoingia dhambi zako zinatolewa au the penalty is removed. Unapomkubali Yesu basi auhesabiwi tena kifo. In the second court panaitwa the area of sanctification, removal of the sin power, kwamba ukiingia hapo basi nguvu za dhambi zinaisha. And in the most of holies, mahala Yesu ameketi sasa hivi, panaitwa the glorification court, removal of sin. Dhambi zitaondolewa, tuingie nyumbani kupumzika. Naomba mtu wa Jumatatu ukaseme sentence moja. On Sunday, siku ya Jumapili. Asante, karibu. Happy Sabbath. Happy day. Sunday says that the heavenly sanctuary. The heavenly sanctuary means the place where God went to prepare for us. That's when we go to heaven, we will be with him. As you go read your Bibles from the book of John 14, verse 1 to 4. And that's what I had. Thank you very much. Yule atakayefuata afuate. Hello bwansubuye sabato Sipira Nigisemba watching you live. Kurumetembe salamu kwa Mr. Mwancha, Mr. Ndara na wanafunzi kama Justin Mboga, Dennis Valentine Mwancha, Brenda Nyakundi, Joyce, Caleb Faith, Moindi Sami, Jacinta, amana banda bange akobaganilia esabatengi. Ya sehemu ya pili. Happy Sabbath. Happy day. Adding also on Sunday part, we are told that the heavenly sanctuary is a place where God went to prepare for us. And in heaven also, when we go to heaven, when Jesus went to heaven, he went to mediate for us. So, as Christians, we should not fear, since God is in heaven mediating for us, and we are assured salvation. Thank you. Thank you very much. Siku ya Monday, at least bwana tumepata agenda represented. Yes, I want to add on Sunday, but sorry for the sake of our viewers, tafadhali unapopewa mic unaanza tu introduction, jina lako, hata fomu yenye uko, ndipo sasa tunasonga. My name is Cedric Mose. I'm in from 3 champions. On Sunday, but first question you ask is that, how shall a man preach us with God? How shall the sinner be righteous? Somebody open the book of Acts 3 verse 19. The Bible talks about repent. Tunapoangalia katika the day of the Pentecost, tunapata ya kwamba Peter alikuwepo huko. Alikuwa akiwaambia wanafunzi aje. Hebu tusome Acts 3 verse 19. Yes. Yes. Tunamoishi katika dunia hii
Ndio sisi ni watenda dhambi. But what I will advise you is that let us repent your sins because God promised us, ameenda kututengenezea makao ndiposa tuweze kuwa tunastahili kuitwa wana wake. Amen. Amen. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. I'm Harriet Kerubo from Force Congaras. On Monday part, we're going to learn about in the Holy of Holies. Let's read from the book of Leviticus chapter 16 verse 21. Shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities, transgressions, and all sins, and he shall put them upon the head of the goat, and send him away into the wilderness by the hand of the man who is readiness. Okay, as the Leviticus book has told us about the Day of Atonement. The Day of Atonement was the day of change of the daily events. We find that the sinners of the Israelites were being cleansed on the Day of Atonement. So atonement is the work of God in saving the sinners. And now we as Christians, we have a duty. Now that Jesus Christ died on the cross because of our sins, our duty is to repent on our sins. So as Jesus is going to come back on the second day of coming, he will save us. Thank you. Thank you very much. God bless you. Karibu sana kaka. Hallelujah, church. Amen. So, I have a question from Monday Path. Inasema, my name is David Menta from Form 3 Victors. So, the question is, what is the significance of the Day of Atonement in our lives today? A question to students. If you don't, see to me had what's atonement. So what is the significance of the Day of Atonement? Swali kwetu, Pastor, I need some guidance kidogo, kuja tu consult na wewe kidogo as huyo dada anapojibu hilo swali. You can give her the mic. Ajibu swali. The Day of Atonement is important because it brings us near to God. This day is the day which we bring our burdens unto God so that He will assist us to carry those burdens which we had. Happy Sabbath. Happy day. I'm Harun from 4CP. A sentence nera era ekongoborem tinguma ensa ne koborem egoteba we will get through this great judgment because of Jesus our substitute tingomo na buna to achakire lesson ise ya gokonyire na inche sentence ekongo osobogi mabwane we will get through this ani ekongoborem ese mechande yons to wetere chisegi isamaruira ya to wetere sense that aseri tukeri mo yesa kara irana iwidi na to mo kere mechande yons. Amen. Thank you. Praise assurance. Jesus is mine. Maureen Kemma from 4 Congarans. I went to check through Tuesday part. The judgment has come. On the day of judgment, God will come to remove us from the darkness to light. As Christians, we need to ask our question in our life. On the day of judgment, God will come to judge you like as a good person or a bad person. That's all. Thank you very much, Kefa Amesi Osoro, Kuru County 047, being blessed with the word of God. Happy to see you people from Bongonta Second. Say hi to our students and teachers. Ibrahim Wekundo, Korudoa Qatar, agote wanazidi kubarikiwa. Dime Mo watching live, Kurunyangoba, Salime wanafunzi wote, wishing them all the very best. Dennis Nyabende, watching live from Nairobi, Komo mpaka mwisho, we lesson. Napo igonaro Kurunga Lily Cruz, happy Sabbath. Salome Nyaosi, watching live
from Kisi, wishing all the candidates all the best and they work smart. Say hello to Mr. Chaplain, Mr. Jaumoro, teaching staff, and everyone. Thanking everyone who is watching. Thank you and have a blessed Sabbath. I love you all. Hey, Unapendwa. Kwa majina ni Deborah Keuma from Form 2 CQ. Congaras. Addition on Tuesday, but for God will bring every work into judgment, including every sacred things, whether good or evil. I leave back the verse of Ecclesiastes 12 verse 14. Stand firm like Daniel. My name is Franklin Obocha from 3 Champions, and I'm going to end on Tuesday part. The judgment has come. Turn to your friend and tell him the judgment has come. Where will you be? What will be judged for? So, I'm going to read from the book of Revelation 22, verse 10 to 12, and let me read it first. It says, "Behold, I'm coming soon. My reward is with me, and I will give it to everyone according to what he has done." My question is, what have you done? What you will be judged for? For example, kuna watu wenye hawapendi kumotivate watu. Unapata mtu anaimba, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu. Alafu mwingine kutoka hii side anasema, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na. So, what have you done? Have you motivated that person? Yeah? Umemotivate huyo mtu? So, let us be ready and let's get prepared. Thank you. Thank you very much. We are moving on. Kama uko na swali tafadhali unaweza pia tutumia kwa ujumbe mfupi. Nambari ya SMS iko katika runinga yako, na vile vile tuko live katika mitandao yetu ya Facebook na vile vile YouTube na katika upande ule wa website yetu. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. My name is Bridget Nyamweya from 3 Conquerors. I'm going to take you through Wednesday part. The topic is the good news of the Most High place. Good news means Jesus is coming the second time, and most holy place is heaven. So, Revelation 11 verse 19. Nani amepata? Msome. And the ark of his covenant was seen within his temple, and there were flashes of lightning, voices, peal of thunder, and earthquake, and heavy hail. So in this verse, he's trying to encourage us that in Jesus we have all we need. By faith we may enter the heavenly sanctuary through the news and living way. Thank you. God is good all the time. I'm Laban Onyango from Form 4 Conquerors. Form 4 champion. Naona mnasikiza. Form 4 champion. We are going to read about the good news. What is this about the good news? Hii ni kuhusu external life nye tunaenda kupokea huko juu mbinguni. Hii ni maisha mazuri, hatakuwa na vita. Hizi magonjwa yote nye tunapitia hapa, hautapitia magonjwa hapa hivi. Tutakuwa tunaishi maisha mazuri, je tunaambia Mungu anatupatia na anatusikiza. Alafu naweza taka mwende jisomee wakati wenu Revelation 21 3 to 5 inatuambia venye tutaishi. Kifo itakuwa huko hivyo, tutavutwa machozi, tutaishi tu maisha ya amani na furaha na Mwenyezi Mungu. Nataka kuita mwenzangu aongeze. Happy Sabbath. Happy day.
Morgan Onuonga from Form 2 CP. Oh, because of little time, I would like to add to say that you as a Christian, you have unafaa kuwa na imani, be with faith, because Jesus has opened for us, because Jesus will come again to go in heaven, to be with him, to enjoy with him. So you as a Christian, be ready, because God is coming again with a good news. Happy Sabbath. Happy day. Geoffrey and Lucy from Fox Champions. So, happy Sabbath. Happy day. Geoffrey and Lucy from Form 4 Champions. On Thursday ban, we should look Jesus, our advocate, in the judgment. Here, first of all, we see the meaning of advocate. It's a person who supports or speaks in favor of something or of public. From the book of John 2 verse 1, it records his priestly ministry in Ephesians sanctuary sanctifies us. Now, having entered the most holy place, he stands as our advocate in judgment. So this day, we shall look how Jesus is act as advocate in the judgment from my friends. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Vile ambavyo ndugu yetu ametuambia, advocate ni wakili. Na vile ambavyo mnajua wakili ni yule mtu ambaye anasaidia mwingine kusolve kesi kotini. Now, hapa tunapata Kristo ni wakili wetu. Mwanzo alikuwa wakili wetu pale ambapo alitukufia dhambi zetu, na vile vile bado anaendelea kuwa wakili wetu na atazidi kuwa wakili wetu. So watch on what you are doing, so that Jesus Christ will be your advocate. Now, I want you to at your leisure time to read from the book of Hebrews chapter 9 verse 28. Hapo ndio mtaona vile ambavyo kila ambacho Mwenyezi Mungu kwa kurudi kwa Mwenyezi Mungu hatakuja kuwakufia dhambi zenu tena, atakuja kuwakomboa. Let me welcome my sister to contribute. Hi church. I'm Helen Kibani from Form 4. Hi church. I'm Helen Kibani from Form 4. Venye tumepata kutoka kwa wenzetu, advocate ni wakili. Venye tuko hivi, wakili wetu ni Yesu. Ndiye anaendelea kuongea na Mungu, anakaa saa kama anatuongelea, yani anaendelea kututetea kwa Mungu, ili sema saa Mungu amesema leo tungekuwa tunakufa. Yesu anamwambia akiwaache waendelee kunini. Everybody say wow. Okay, in this Thursday part naongezea nikisema, geukia mwenzako mwambie niko na wakili mkuu. Hivyo kitu kimo ni kile ya kwamba kuwa kaeni tayari, wakili wetu ako karibu sana na Bwana kumwambia akatusamee dhambi zetu. Thank you. I'm Ruth Mora Onserio from Form 2 Conquerors. Happy Sabbath. Happy day. I'm Caleb Monda from 2 Victors. In addition to that, someone to open Hebrews 6 verse 19 to see how
Jesus invites us to follow him. Tuone venye Mungu anatukaribisha tumfuate yeye. Na tumegundua nini tukimfuata? Tutagundua nini? Someone to read. Mungu anatuambia tumfuate yeye ili tukafurahie akituhukumu yeye. So in everything you do in this earth is watching. Anakuhukumu, ila ukifika huko atakwambia ulifanya hivi na hivi, ulifanya wizi hivi na hivi. So do good and he will judge you in righteousness. Thank you. Happy Sabbath. Okay, my name is Serejo Kenya from Form 3 CB. Okay, Jesus our advocate in the judgment. I want to talk about as Jesus was died on the cross, he ascended into heaven and seated the right hand of Jesus Christ. So still is going to be our advocate wakati ukiwa umetenda dhambi, tayari anaendelea kukutetea katika Yesu Kristo. Say amen. Happy Sabbath. Happy day. Now just a close summary on Friday. We have to prepare for the second coming of Christ. Now, how do we prepare for the light from the sanctuary? Light is just like the blessings, and the sanctuary is the most holy place. Now, how do we get blessings from this sanctuary? First, you have to repent your sins. When you repent your sins, remember, Jesus is our advocate in heaven. When you continue doing your sins, he is there still interceding for you. Now, you have to repent your sins so that even Christ in heaven, you get near to God, because you have to pass through Christ so that you get to God. Thank you. Shivolo Avelma from 3 Winners. Happy Sabbath. Happy day. How many are happy? Say wow. This beautiful day. So my name is McKenna Franklin from 3 Victors. I want just to add on the day of Friday and I conclude. So we have learned this lesson, the light from the sanctuary, isn't it? So this light we receive from that sanctuary actually means the blessings. And when we believe in God and we have faith in him, that's when we receive that light, isn't it? So, and then we went further and learned about the judgment. So the judgment has come. Somebody to open from the book of Revelation, chapter 14, verse number 7. What does the Bible say? Yeah? Yes? Yeah? He said in a loud tribe language and people, he said in a loud voice, fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven, the earth, and the sea, and the spring of water. Praise God. So the Bible has told us we are supposed to fear Lord and give him his glory, because the day of judgment has done what? Has come. And then what I can urge you as we are Christian, we have a mediator, we have an advocate who is Jesus Christ, isn't it?
Now we are supposed to fear him and give him his glory, because the day of judgment has arrived. So may we rise up. I want you to sing this chorus as we close up. Ngoja kwanza kidogo tafadhali. Thank you brother. I love what you're doing. Tuketi tu kidogo tu dakika moja. Asante sana. Tuko sawa, tutasimama sawa sawa. Sasa tunataka tumalize lesson na style. Si namna hiyo? Unaambiaje hawa vijana wetu wanafunzi ambao wametuongoza katika lesoni ya siku ya leo? Unawaambiaje? Amen. Mbona wewe usiseme amen? Unawaambiaje? Elda njo. Njo mane tekore kati etioga iga. We also want to appreciate your presence. Katika toto kwani. In less than 1 minute yo Mauricia. This is what you are going to do. Katika kwa Mauricia. Katika toto kwani asubuhi ngise dakika yemo. Muboli na rega iga gosombori kuri kuboli riboli ya ena ki. Tuwanyorere nga Yesu Kristo nero mwadivogeti umuwakili witu omonogerio itu ine bona into aba Kristo rende Yesu kara omonogerio itu ntumere mukitogende tukoba togokora inga kitoganyete okwire na kwahiria kabere. Karibu sana Mauricio tokwana. Pia mono sapato njema. Yesu Kristo ekerare igoroga ria buno motosaberio ito gosebuno monogerio ito buna omogeni akwanire ekeragendera togotosabera ni buna abana baye na intwe tigototwara ogosemeria naende totwara okwegena ng'a ebe bito bionsi pi ekere twaibekera ase obosi bwaye niga agotwabera ekere eki eng'encho tomorere tomwegene nabwango mono ekere akoirania oboroti bwaye tobe abamo babo ase bari bakomorotota igoro yamare Mauricia pension nyaosi ongeri mose nigwe mona Mauricia mbia mona sana. Thank you very much for having the spirit of this youth new na kuandika konyera kwa bocha. Pastor Njo, just 1 minute. Tegete tu so wenge kabisa in 30 seconds crown a lesson mosawa yato sabele programa gere lesson. Wana na binti sa mfalme, lesoni imekuwa inapendeza, lakini swali hili ambalo mzee wa kanisa nalo amelijibu, Biblia inasema, Yesu anasema, if you love me keep my commandment. Uwezi ukikaa, maana Yesu amekuwa ni wakili wetu, ukae tu kwa sababu wakili. Tulijifunza kwamba ili wakili aweze kukutetea vizuri, lazima umweleze ukweli. Elio omonogeria agende kukugambira kina oikomo tebigento kiek egekogera kagotenena osigwo omugambe naye kwarangeriwe uwe unasema ukweli, uconfess your sin, omba msamaha ili Yesu anapokuwa pale juu aweze kutusamehe. Mungu atusaidie. The light from the sanctuary is Jesus Christ. Oborabu koruase asa chenu Yesu Kristo tomwegene gakoira na toirenga gotimuka tenya saba senimbia mono. Ono aye proceed. Ulikuwa umetuambia tusimame. Si tuitikie wito sasa. Next tujue tunaelekea wapi. Kwa naimba chorus ndio tuimbe ama ndio tuombe ama tulikuwa tuombe? Tuombe. Hai. Okay, let's bow down our heads. Our Heavenly Father, once again we come on this time, Father. You have been with us since we started our lesson discussion until this end, Father. We pray that you may give us strength, give us wisdom as we go on with our programs. Guide us, protect us. In Jesus' name we pray. Asante sana, tunashukuru. Na tumeketi haraka na tulikuwa tumeketi. Nataka wote tusimame sasa. Fundi wa mitambo nataka tuwekee sijui hapo kwa library ya nyimbo, ni nyimbo gani ziko hapo mzuri, ile iko very common. Kama nataka niingie kwa hiyo laptop. Before niingie hapo, select for us one item. All right. Nataka wote want to praise God through a common song, tukiongozwa na hao wenye wako mbele. Tumesema wote tunasimama. Ni wimbo wetu sasa hivi utaongozwa na walimu wetu wa lesson.
alafu all of us we just sing, right? Ona baridi imekuwa ni mingi, tutanyosha kidogo. Wimbo ukikushika hivi unaruhusiwa pia, you know, to make some bit of movement kidogo for the sake ya ibada yetu ya siku ya leo. Mungu atubariki sana mwanchomo rigereria no tore kurase eskuru Yesu kwandaria bangonta togele tokobatoko sasi mama na barabwo una nchira ya moyo kwenekia ama sisi ni wa Yesu sabato anyara kwa bawo ikirana chinsemo chonse. Karibu sana, twende kazi. Waliopata majina, Samsoni alipodhani ni kwa nguvu zake alianguka. Petero akatembea juu ya maji kajawa kiburi. Naye Lusifa, baba ya uongo, mwimbaji mkali, alitupwa humu duniani na hadi leo anatusumbua. Tujihadhari tusipate sifa kwa muda kidogo, na mwishowe tupate hangaiko kwa moto wa milele. Na mwishowe tupate hangaiko kwa moto wa milele. Ninatamani kuitwa majina yale makuu duniani. Ninatamani maisha yale ya kifahari ili niridhike, ila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Niekeze hazina ya mbinguni na miliki yangu itadumu. Ninatamani kuitwa majina yale makuu duniani. Ninatamani maisha yale ya kifahari ili niridhike, ila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Niekeze hazina ya mbinguni na miliki yangu itadumu. Ninatamani kuitwa majina yale makuu duniani. Ninatamani maisha yale ya kifahari ili niridhike, ila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Niekeze hazina ya mbinguni na miliki yangu itadumu. All right, tunaweza keti sasa. Mwalimu utabaki hapa kidogo. Koro mwalimu nayo atareta gotero kenjera wa guchangamukiraga kama you are behind
Sikina cha chini yao. Ndaketa bana balengereria tambe. Nataka watoto wafikirie mbali. I came along from Nyabiosi SDA Secondary School, and the song that I actually brought as my signature song is that one. Ninatamani kuitwa majina, yes, ya kifahari, sababu hawa watu wako wamekuja hapa, wanafunzi wapate elimu ili as going forward, if tunapowapatia injili going forward, when they leave this school or this institution, they actually become engineers, they become doctors, they become teachers, they become lawyers, they become neurosurgeons, so we want them to be great men and women. So when I came in, because we sing every Sabbath, we have sung that song the whole of last term. As you saw, all the students are able to sing it. Asante sana mwalimu, thank you very much. Kirokende umatatokonya tangi skuru nebwata abana skuru ya Ichwiro wametosha ama still the doors are open for newcomers? Hii shule watoto hawajatosha, hawako hata half. We are 600 and we are dreaming of having 1,000 plus, because this is a big school, a giant school, and because we want a giant to roll back to life, we are expecting over 1,000 students, and that is achieved with the attainment of our target 2024, that is the mean of operation 2024, mean of 6.5. If these our candidates do their parts, teachers do their bit, and parents do their bit, and we get that, this school is gonna grow. Amen. Asante sana. Mnaambiaje mwalimu? Tunatakia kila laheri, is focused and determined to ensure that the 6.5 plus is attainable. Candidate wetu, unaona message mingi tunasoma hapa zinaotakia kila laheri, sio? Msitulete down. Next time mwalimu tukikuja hapa, hautakuja uansubuhi ya Sabato, tutakuja kucover live the celebrations of the result of 2024. Kama ndio tutakuja hapa. They will come back to celebrate with us. Right. Yeah. That is good. Tutatoka all the way from Bosongo Mate coming to Bongonta to at least celebrate with you the result. Thank you very much. Asante sana mwalimu. Tuko pamoja, walimu baito, tunashukuru kwa kazi nzuri ambayo mnazidi kufanya. Kuna wale walimu ambao wanaongoza kikosi hiki chote. Mwalimu Narega tanga Sultani nikumbusha. Kuna yule mwalimu kwa ile advert. Yeah? Ako wapi yule patron? Nadhani welcome. Promo nero tuwako letegare sing jumuru bilibili tukulia rero, mashabiki walikuwa napiga simu anasema ala. Hiyo ni Bongonta imewakilisha. Mwalimu karibu sana, kazi nzuri mnazidi kufanya kuenishwa kwamba our students pia wameza ku grow spiritually. The Lord is good and all the time. We welcome you all to church today. Tumeanza vizuri kabisa na tunaendelea vizuri. Tunawaomba wazazi wetu tuwatch wanafunzi wetu, tuwapromote. It is a hard Sabbath. We want to promote our students spiritually. Muya mwana abayibori tigatonyare ko batogo segeta abana baito esobo Kristo. We welcome you online munyare ko bamoko radio program wechi. Thank you and welcome. Thank you very much. Yule mwingine ako wapi wa AY? Yes, anyway. Mahali yuko mwambie na mutafuta welcome. Kwa ya simu kwa wapi? Wapo? Yes, njoo karibuni kwa wimbo. Nataka sasa tumtukuze Mungu kupitia kwa njia ya uimbaji. Meanwhile naregaiga bali bagenda tukobago tobwatia korokwanga korwa bonchari bo mariba. Gesoro niko ndani na my mothers Nyoritha Ochoro na bande abango mwancho mori gerebeta Seni Kiendizi TV wakiendelea kujipanga hapa nyoranga egeta Seni Kiendizi TV no tore live ase emitandao nabigo ase no keria gia kuza ICT Awards no na intwe tomete kwaneka ngatonyera ko bato kwimokia ebandera yobobui
na gutwara ubuyobo nayo mwancho murigari uranyara kwa gutwakire kura gwetera so gutuma Elieta Kuza gokia se namba 15601 nara kwa kweranĩria amabori aregawo abari munainu na moto konya na internet to celebrate tuimokie bendere ya Kuza ICT Words na inu ni ndo chamubwate gisimi Alika Kuza utume goti 15601 oiranĩria amabori gokobori gwa TV station yagere favorite be Kandizi TV antora imokia egekombe ne bendere yo ya Kuza ICT sabato konya yoranga ujumbe yo tuli gwakanira besende yonsi gere free of charge. Fundi wa mitambo twende kazi kwa yasi wanapo mbariki Mungu. Shida majaribu ya shetani ametuahidi Bwana makao mapya ya mbingu. Tutakapoya shida majaribu ya shetani, utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu, utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu. Ushindi umetuandalia, ndipo ndipo mara ya pili niwe mmoja wao, nipokee taji ile ya ushindi umetuandalia. Utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu, utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu. Tutapokea uzima wa milele. Tusubiri kwa mji wa Yerusalemi, mahali ambapo tutapokea uzima wa milele. Utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu, utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu. Ndipo mara ya pili niwe mmoja wao, nipokee taji ile ya ushindi umetuandalia. Ndipo mara ya pili niwe mmoja wao, nipokee taji ile ya ushindi umetuandalia. Utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu, utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu, utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu, utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu. Ndipo mara ya pili niwe mmoja wao, nipokee taji ile ya
ushindi umetuandalia. Ndipo mara ya pili niwe mmoja wao, nipokee taji ile ya ushindi umetuandalia. Utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu, utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu. Taji ile ya ushindi umetuandalia. Ndipo mara ya pili niwe mmoja wao, nipokee taji ile ya ushindi umetuandalia. Utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu, utawale ndani yangu, utawale Bwana wangu. All right, asante sana. I'm told amateraya they are made in Bongonta. Na matera itoka ikabune kwaya tole volume 2. Hivyo pia tumejipanga. Kwene kiabuna tonyale kwa batoko kina. Sechi semi bune skuru. Mboi gonto bege tomo kia kwene kiabuna kemoika. Abana baito banyale kwa bako bwenera. Mwanya banto amona sao mwanya. Nigo, this is the best school. Asoro gongorwa gusi, especially as a constituency ya ito ya Nyaribari Masaba. It is Danseth Nyandusi, former students Bongonta, awatabanga great Pastor Gideon, abalimu na abanafunzi bose pimwa kwani wembia more. Koruna Ivasha tuko pamoja hadi mwisho, akoroko Nyabo Kadori, na Boygo Julius Nyamwaro. With God everything is possible. Prayer will encounter satanic demons. Be blessed ngwaneli abana once. Stanley nerago tabanga yuko sawa. He's watching from staff room. Wow. Oyo wana bachagago tolikia. Abachagago tolikia hiyo. Tutake tuena nomo kwani itoko bwati achida ikaisano choka. Baada ya murobili ole motuga iga gokware ni 5 minutes tutakaribisha band yetu ya Pathfinder ambao pia watatuongoza hapa kidogo shughuli moja mbili. Tuingie upande wa uimbaji. We want to take much of our time to praise God through music. Hallelujah. Yes. Paka wa morocho babwata chi camera gaiga na barabu babwata matera. Na rega yuko rekondikira nga misi tongeba. Kati aba babira babwata chi camera na rogo ntenga misi tongeba ndangalia gotera kulikwane. Ninawakumbuka bro. Karibu sana. Asinge nchomo robile kubwata. Tuzidi kubarikiwa sote. Blessed assurance, Jesus is mine. I'm loving Keroro. I'm taking you through prayer session. Let's pray. Mighty Lord, Father in heaven, we thank you very much for your care since we were born until this time, O Lord Father. Father, seeing as we are going to start this session, I pray that may you guide us until we finish. In Jesus' name I pray. Amen. We are going to read from the book of 1 Samuel, chapter 1, verse 2. 1 Samuel, chapter 1, verse 2, it says, he had 2 wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah. And the Peninnah had children, but Hannah had no children. From this book, we are getting the story of the man called Elkanah. Elkanah had 2 wives. The first one was called Peninnah, and the second one was called Hannah. This first wife had children, but the second wife had no children. So Hannah decided to pray to God to bless her with children.
Let's look from the book of 1 Samuel, chapter 1, verse 10 to 11. 1 Samuel, chapter 1, verse 10 to 11. Someone to read. And she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me and not forget your servant but give her son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Amen. We see now Hannah, because she did have children, she took a step to pray to God to bless her with children. So Hannah made a vow to God that if God will bless her with a child, she will dedicate that child to the church. So Hannah prayed, and God finally answered her. Someone to read from the book of 1 Samuel chapter 1, verse 27 to 28. 27 to 28. 27. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked for of him. So now I give him to the Lord, for his whole life he shall be given over to the Lord, and he worshipped the Lord there. Thank you. So we see this verse, Hannah prayed to God to be blessed with a child, and God finally blessed Hannah with a child, and the name of that child was called Samuel. So we are encouraged that wherever you want, just ask God, pray to God to bless you what you want, and that's the word of God. I ask Mr. Principal and the Scholastica to come and pray with me. Kuna wenye wajareta prayer request sawa, harakisha weka hapa. Harakisha weka hapa. Quickly please. Quickly please. Haraka. Tafadhali haraka. Fanya haraka tafadhali. Thank you very much. And let us learn to use this box. It is there. Actually, that is trying to really get focused in what you want to pray for. This way is getting focused. It's one way of saying there is a need. So that when we pray, we remember to pray. And God will answer. Us will not know what you've written there. But then God is omnipresent,
omniscient. Omniscient, eh? So he will see and know what you want. And this way is a culture now among institutions of learning, so that at least we can place our request to God so that he'll answer. Penina alikuwa pipe mchokozi sana. Alimteka Ana. Ana akamlilia Mungu at a particular point, she looked kama mrevi. Mpaka kwani akamuuliza, mama, unakunywa pombe, unakucha kanisa? Kumbe alikuwa na stress. Kumbe alikuwa na stress ya kuomba. Unajua mdomo wako ulikuwa busy like this all the time, mumbling a prayer, mpaka akaonekana kama mgonjwa. I'm telling you, God answered the prayer, and it's not only Samuel that Anna gave birth to. There were other children on top of Samuel. Samuel was the firstborn. Are you aware of that? Are you aware that Anna got more children? Hello? Boys, are you aware that Anna got more children? No. Read the Bible. Be Bible warriors. Huh? Be Bible warriors, so that you can actually get to know that the lady was blessed abundantly, bountifully. What she asked for, she got more. Unajua Daniel alimpeleka kanisa, akakuwa kwa hekalu, lakini sasa wengine, maidia wengine ndio walikaa nyumbani kumsaidia mama na baba. So alipata watoto wengi. Sio hao tu. Naona wageni wanakuja kushiriki na sisi, sababu wameona, asanteni. Haingekuwa vizuri hii sherehe ikue bila wageni. Sherehe kubwa kama hii, wakati tuna TV yetu, wapendo wetu kutoka Ndizi TV all the way from Osongo, coming to share with us, coming to bring us live to the world, and then we don't have a single visitor. So those visitors who are trickling in, please feel most welcome, and I know that God loves you. We also love you. Vile mmetupenda mkakuta hivi, hata sisi tunawapenda. We are waiting for the prayer requests. Siingie sote. I hope we are now done. I said we have to be quick because this session needs to end. This session needs to end, please. Hii kipindi kinastahili kuisha. Naona tunachikokota. Fanya haraka. Can see our teachers and even support staff have come. Na yule ambaye ako nyumbani anataka kucha, hii kipindi wenzetu ikifika saa 7 wataingia habari upate sasa tumeachana. So don't think we are going to be here for long. We are halfway through the program. We are halfway through the program. Do not tarry at home. If you are coming here, please hurry. I can see Madam Karati coming in. Yes. So come along, all of us, to answer Bomba from there. Let us pray. Father in heaven, we come onto this particular time, Father. We are not so worthy to come onto you, Father. But I pray that you may cleanse us with your blood that you shed on Calvary, Father. You see this particular time, Father. Your children have presented their prayer requests to you, O Lord, Father. You know their problems, Father. I pray that you may help them. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Father in heaven, we thank you very much for your care. Lord Father, we are sinners. I pray that may you forgive our sins as we forgive those who trespass against us, O Lord Father. Father, I pray for the sick in various hospitals. I pray that may you heal them, O Lord Father. Father, as students, I pray that may you help us to understand our teachers. Father, our families back at home, I dedicate them unto your able hands, O Lord Father. May you protect us this whole day.
till evening. I pray in Jesus Christ. Amen. Amen. Our Heavenly Father, at this particular juncture, we come before your throne, asking for mercy. May you forgive us our sins and hear our prayer. Lord, want to thank you for life. Want to thank you for the many gifts that you have given us. Want to thank you for the wonderful gift of this institution. Want to thank you because of our parents back at home. Want to thank you because of our teachers and the support staff. Want to thank you for these young and wonderful students that you have given us. Oh Lord, Elohim, we come before you at this particular moment. You know each one and everyone here. Meet everybody at their points of need. You know we have various challenges of sickness, both here in school and at home and wherever. Oh Father, when you move from one home, from one hospital to another, do not bypass us. Father, you know these students have come here so that they get good grades. Some have challenges of getting poor grades now and again, and they are crying unto you, Father. With their prayer request, they are saying that you may bless them with good grades, Jehovah, so that they may also shine, because they have come here for that very purpose. That is their objective here, Lord. Father, you know our school, our teachers, their aspirations, their endeavors. You know them. You know what they need. They also need to shine in their subjects. Assist them so that the students who be ready to learn from them, from their feet, as they sit with them. Make the teachers our passion to teach these young people, and make our teachers have the desire and the appetite to leave a legacy in this school. To leave a landmark, the BOM that is represented here, Lord. And we pray that as we work together, we have started the journey together since I came. Even as we meet tomorrow with the executive and the main one, the next one. Father, let us get focused and stay afloat so that we may come up with programs that will assist this school. Touch the community, touch the church, touch everyone, even those ones who have had a negative attitude towards this school. Touch them so, Lord, that they may have a positive attitude and they turn to look at this school with favor. Father, look at this school with favor, so that at the end of the day, when all is said and done, this target that we have projected of 6.5, that we may achieve it. I know it is attainable, Father. I know with you we are going to get it. Bless us and help us. What I've not prayed for, may you intercede in everything. For we pray in the name of Jesus. Say amen. Pathfinders wetu wako wapi? Konkangari wako tayari? Meanwhile kutoka upande wa YouTube zidi kutufuata, kuna mwenye anaitwa Happy Sabbath, Richard Nyauma anazidi kubarikiwa sana. Victor Ogero.
tupeleke vizuri. Check on 2. Yes. Victor Richard Nyauma anasema happy Sabbath. Omoyo Calvin Siocha, I'm glad for this big school, enjoying the songs and the Sabbath program. God bless you so much. Victor Ogero, like my former school so much, this is a good move. May you have a blessed Sabbath, and say hi to my deputy, my Kiswahili teacher, Madam Ven, and my brother Douglas Abenga Choki. Happy Sabbath. Uyakurukonga Christine Mungina otebanga andonsi asare irebo tukora kinitali korara nikagenda takoba kubwatia omoroberio. Alright, asante sana. Kuna mwingine anaitwa Gekonge Set, akoteba happy Sabbath. Anasema anawapenda sana. Happy Sabbath to you all watching live from Saudi. My greetings to all the programmers like teacher Mr. Manani, Edwin, and the rest. Oyakoronga F.A. Alice, kuruchisa moja Saudia, James Ombeka. Happy Sabbath watching from Texas, United States of America. My greetings to Mr. Edwin Manani and the school fraternity. Ngati ya bali bagenda toka kutubwatia kwetarase mitandao ya Facebook. Narega iga agontebia Gillian Otero. Happy Sabbath to you all. My greetings to abalimu bonsi na banafunzi. Dalton Nyakundi, happy Sabbath watching live from Raitigo. Passive greetings to the Mr. Principal, my brother Franklin from 1, my cousin Esther Kemunto, Franklin Makena, Franklin Nyabwengi, Judy Ondati na Jacinta Kemuma. Oyakorunga Dalton Nyakundi. Ngati abanda bange bagenda tokobagotobwatia nyorabo igo unayo mwanchomo ligereria nabo okogenda kabogotobwatia toma ujumbe yago asema mbi yabo no chinga tokenda tokabatogo sasima na gosanga kiko kwa na iga higonganyete abana Pathfinder bali banyara ko bakwebanga asobo ikeranu bongonta. Secondary school is a mixed secondary school. Irase constituency ya Nyaribari Masaba ward ya ward keye ward ya Nyamasibi mwamsio Nyamasibi ward mwamsio itakoru Christopher Onsaga. Alright, asante sana. By the way, inaamua kiretenga motebi mheshimiwa nongoja kushirikia se award yago andenga na teme ko atatemeti aikiranega iga mbama iga na bakwaribia muri. Alright, nareka iga ukurigererio gontenga misi tumie Kiswahili to kunya kwaneke gusirio karioka pia mono pono. As we worship today, choir B tafadhali umejipatia nafasi mweza kuja kwa ajili ya kutubariki na wimbo. Choir B. Choir B hawapo, torangali choir A. Wapo? Yes, just come. Tuje choir B tafadhali. Kwa wimbo mmoja, kiongozi wenu angekuwa amefika pale, ameambia wale ambao wanasimamia upande wa mitambo. Anzisha wimbo. Ukiendelea kujipanga, wimbo utawapata na mbele. Alright. Ishule pia imeweza kutoa kanda yao ya nyimbo. Wamevika katika volume 2 sasa hivi. Wako katika volume 2, unaweza pata nyimbo zao. Na wale ambao wanazidi kutuwatch, tafadhali tumewambia kwamba unaweza tupigia kura. Lipo jambo la kuzisha litakalojitokeza. Neno la Mungu ni kweli, asema Bwana. Atarudi duniani kuja kutuchukua. Ameahidi Bwana kutupeleka mbinguni. Ameahidi Bwana kutupeleka mbinguni. Lipo jambo la kuzisha litakalojitokeza. Neno la Mungu ni kweli, asema Bwana. Atarudi duniani kuja kutuchukua. Ameahidi Bwana kutupeleka mbinguni. Ameahidi Bwana kutupeleka mbinguni. Tazama aja upesi.
kwa ajili yetu. Msalabani akafa kwa ajili yetu. Tujitolee mwenzangu, Bwana atuhitaji. Tuwe waaminifu hadi siku ya ukombozi. Tuwe waaminifu hadi siku ya ukombozi. Aliamua kutoa nafsi yake kwa ajili yetu. Msalabani akafa kwa ajili yetu. Tujitolee mwenzangu, Bwana atuhitaji. Tuwe waaminifu hadi siku ya ukombozi. Tuwe waaminifu hadi siku ya ukombozi. Tazamaja upesi kumlipa kila mmoja matendo yake. Tazamaja upesi kumlipa kila mmoja matendo yake. Journalism Club, tupatana hapa. Tazamaja upesi kumlipa kila mmoja matendo yake. 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 Salam alaikum mpenzi mtazamaji. Salam alaikum mpenzi mtazamaji wa runinga tajika inayovuma kwa kasi, runinga pendwa kote nchini Kenya, Ndizi TV. Ni saa 6 ambapo tuenda kuyapata matangazo yetu kwa ukamilifu. Keti twisti chora 9 na usitikisike. Tuanze na yaliyomo. Kukaribishwa kwa wageni na watu wote kwa jumla. Matayarisho ya kushiriki ibada pamoja na shule ya upili ya Kisii School pamoja na Nyambaria. Mazoezi ya wanakwaya kuendelea shuleni katika uimbaji. Maendeleo kanisani. Wiki ya maombi kutarajiwa hapo mbeleni. Je, wajua? Habari kamili. Mgeni njoo mwenyeji apone. Wageni na watu wote kukaribishwa shuleni, haswa kanisani. Habari kamili naye Kefos Kevin. Naam, shangwe raha na nderemo ilishuhudiwa katika shule ya ubiri ya Bong'ota. Nazo nyuso za walimu, wanakomiti na wanafunzi ziling'aa kama theluji. Mgeni njoo mwenyeji apone. Baadhi ya wageni na wanajamii walikaribishwa shuleni kujiunga katika ibada
na tulivyo na bahati kama ya mtende. Leo tuko moja kwa moja katika runinga yako uipendayo ya Ndizi TV, ukipenda Ubwansu Bwomogusi. Na bila kusahau, Ndizi TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Nikiripotia runinga yako uipendayo ya Ndizi TV kutoka shule ya upili ya Bong'ota, kaunti ya Kisii, mimi wako Keivos Kevin. Matayarisho ya kushiriki ibada pamoja na shule ya upili ya Kisii School pamoja na Nyambaria hivi karibuni. Mengi naye Samir Asman. Hayawi hoa. Wanakwaya wa shule ya upili ya Bong'ota wajiandaa na kufanya mazoezi ya kila siku na kujikaza kisabuni ili kumsifu Mola na pia kukuza vipaji vyao. Haya yote ni baada ya mhubiri wa shule ya Bwana Machogu Gideon kuwaeleza kuwa hivi karibuni watashiriki katika ibada ya kanisa la Kiadventista ya Sabato na shule ya kitaifa ya Nyambaria na bila kusahau shule ya kitaifa ya Kisii. Shule nzima imewatakia waimbaji hao kila laheri na fanaka katika harakati zao za kumsifu Mola. Nikiripotia runinga ipendayo ya Ndizi TV kutoka kaunti ya Uasin Gishu, nite Samir Asman. Asante sana Bwana Samir Asman. Hawakukosea Wamombo waliponena kuwa practice makes perfect. Mkufunzi wa kwaya ya shule kuwafunza nyimbo kadhaa naye Abodan. Mkufunzi wa wanakwaya wa shule ya upili ya Bong'ota kutarajiwa kuwasili muhula huu, na atakaye wasaidia waimbaji wao katika utunzi wa nyimbo na kuzaji wa talanta za wanafunzi. Ama kweli wahenga waligonga ndipo walipononga kuwa kazi ya siku moja haijengi mji. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV kutoka kaunti ya Nyamira, nite Abokidan. Swadakta Abokidan. Kweli wahenga hukosea waliponena kuwa mwenye macho hambiwi tazama. Maendeleo kadhaa kufanywa kanisani. Mengi naye Selvin. Naam, kwanza tumshukuru mwalimu wetu mkuu Mwanja Richard kwa maendeleo ambayo amefanikisha kufanya humu kanisani mwetu. Amejitahidi kwa hali na mali kuhakikisha tunakaa pali pema na patulivu ili tuweze kumshukuru Mwenyezi Maulana kwa amani na utulivu. Kutoka stesheni ya Ndizi TV, niite wako Selimo. Wiki ya maombi kutarajiwa hapo mbeleni. Habari kamili naye Mora Mwanja. Kemdo. Naam, mpenzi mtazamaji, na kukaribisha popote ulipo. Wahenga hawakukosea waliposema kuwa ngoja umiza matumbo. Ni wiki ambayo inasubiwa na hali na gamu na wanafunzi wa shule ya upili ya Bong'ota. Wiki takatifu ambayo ijulikanayo kwa kimombo Spiritual Week of Emphasis inasubiwa kwa hudi. Basi wazazi pamoja na yeyote anayependa kushiriki na wanafunzi katika maombi hayo wamealikwa wote. Nikiripotia kutoka Ndizi TV, mimi wako Kemdo. Asante sana Bwana Kemdo. Tupate je wajua naye Raresh. Je wajua Mungu alifanya maajabu mengi ambayo wengi hawayajui. Kuongea bila kipaza sauti kwa umati wa watu 5,000 ni rahisi. Kweli na burudani ya Ndizi TV kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, ni mimi wako Kibogoye Mlachuma. Asante sana Bwana Kibogoyo Mlachuma. Kweli wahenga hawakukosea waliponena kuwa sana ikizidi sana huwa mbaya sana, na kilicho na mwanzo bila shaka kikosi mwisho. Mmekuwa pamoja na mie wako Chili Vista. Nami Clean Lady. Pamoja nami Influencer Cake. Tufuate katika mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube
Ndizi TV News. Website yetu ya www.ndizitv.com. Na watakia siku mabra. Asante. Na pia unaweza kutufuatilia unaweza kutuma arafa yako katika nambari inayotembea katika screen ya televisheni yako ili uweze kupongeza kazi yetu na kukuza yale tunayo yasema. Asanteni. Nawaambia jao watangazaji, God bless you. Wamekuwa wangapi? Manager wangu wako wapi? Unajua sisi Ndizi TV tunatemeanga na manager. Kuhost manager hawa wanafunzi kule studio si gharama. Unajua, in a week I have like 3 days of news anchoring, especially on a Sunday at 7 p.m. Ukiniruhusu tutapiga deal na principal wa shule so that you can host them together with the principal, tuzungumzie mengi kuhusu shule hii. Permission grant. Hallelujah. Asante sana. Wale wana Pathfinder tafadhali tusaidie muda. Meanwhile kuna walikuwa member kweli? Kwaya no. Kwaya njoni sasa. Nafasi ni yenu. No mogoko onyara kobogo kwene kigwa ase skuru ya secondary ya Bong'onta magege Ndizi TV. Kira nororogo sasima amo na babwata nibe skuru yo. Bago kwana na Ndizi TV ni kwanyara koba korokyo mogokobo. Akuria iranga chikoba bago koromukia. Buna enchira eye moyogo korabu yase amatemwa bo yekerasi ya 12. Ulipatirika taseni kia Ndizi TV kuru skuru ya Bong'onta. Yego toka Abe county ya Kisii Eliterana Josephat. Amesi. Alright. Karibu sana kwaya. Fundi wa mtama ameenda wapi? Wakiwa stanza ya mwisho ayo kwaya tafadhali.
Ayo Choir. Drops of grief can nearly pay the depth of love I hold. Here, Lord, I give my Ayo Choir tafadhali. is all that I can do. At the cross, faith fast to the light, and the burden of my heart all away. This was there by faith, I received my son, and now I am happy all the way. At the cross, faith fast to the light, and the burden of my heart all away. This was there by faith, I received I am happy all the way. At the cross, faith fast to the light, and the burden of my heart all away. This was there by faith, I received my son, and now I am happy all the way. At the cross, faith fast to the light, and the burden of my heart all away. It's all there by faith, I received my son, and now I am happy all the way. Alright, twende kazi. Wanayofika mbele ya jukwaa watatubariki na wimbo moja. Baadaye tutawakaribisha wana Pathfinder ambao wamejipanga pale. Kisha baadaye tutaingia katika upande ule wa divine service, lakini before tufike pale kuna sehemu moja ambayo nitaitekeleza hapa baada ya wana Ayo kutoka mbele ya jukwaa. Tubariki na wimbo tafadhali. Midomo ya mwenye haki hueneza maarifa, ulimi safi wa mtu mwenye hekima hutamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu tu. Kumbuka maneno ya Mungu yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Epuka hukumu ya ulimi wako. Midomo ya mwenye haki hueneza maarifa, ulimi safi wa mtu mwenye hekima hutamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu tu. Kumbuka macho ya Mungu yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Epuka hukumu ya ulimi wako. Ulimi safi mti wa uzima, epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Ulimi safi mti wa uzima, epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala
Ema wewe Mungu wa mbinguni atakuwa atakuwa hemani mwako uonekane ulimi wako umependa mabaya kuliko mema wewe Mungu wa mbinguni atakujibu atakuwa hemani utukufu wa Bwana ulimi safi kiwa uzima epuka mambo yasiyokufaa punguza yanayotoka kinywani mwako yakuna jambo lolote usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufanya mara punguza yanayotoka kinywani mwako kabla kunena lolote ulimi kiwa uzima epuka mambo yasiyokufaa punguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote mchongezi wala fitina wa kufanya marafiki chunguza siyokufaa chunguza yanayotoka fitina farakanisha marafiki chunguza kinywa siyokufaa yanayotoka ya kunena jambo lolote usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakani marafiki yatokayo kinywani mwako kabla ya lolote ayo rocha bibia ogawo ensemo ya kaberoro ekoro kialitoke kureganeria ekene kiombe gia Pathfinder ikegenda takoba nekengere takoba ikwearigania itakuja hapa mbele to usese na vera tatogera hizi TV ngibwata koretera onye aye na ete chinse chiri chia mic bare gutoli mekuru uwe katari ne inde hizi pia kore yake ana kwanyara kwa gutuma sachiago se ya ne a kan konyara kwa bogo to kibesa korwa cha Michael sono mwiri ogo legali tomera go chanya bono na bogo toma kero go toma tunda entangani kigima anene a sechi dora chiri 50k nigo go dollar cha 20 go toma $20,000 yago nyo igoli ka ko mia kwerende se promo code elie kwa ndizi TV top send go ere kibesa sinchi kire go as za ICT wa ujumbe yago cha seku se okotoma ujumbe kuza go 15601 ya ndizi kati bitase gen tukobiwa kwa rabia aso mko tayari ibori kiranire gasiri bana babo naro ikirege igondi kire sem inga naro ngaya o wikiraga iga elinda nera ko batogo batwense ko bogo senwa ingaki neroro abana ile korasi tulikuwa kwa geti jo na kwa ingine
All right. We want all of that katika chorus hiyo. Kukaribisha wale. The Lord is coming again one day. The Lord is coming again. I'm singing. Oh Lord is coming again. Lord, one day, sing to the Lord one day, one time. Lord is coming again one day, one time. Sing again. Lord is coming again. Please. B, C, F, G. Amepata nafasi kuimba sasa. Asante sana. Pastor. Tunangojea tupangwe skuru ya ile bodi na dei poi gombaroro ayo tukata kwareto mwana ogesukuru no gwato kero gwato bosibore tarago chaga ende ngakuru yere ete ya nyamasibi. For example muntu nare simba muntu nare kero kato ngayago eta kuikaga hiyo. Asante, tunashukuru Mungu kuendelea kusogea salama eskuru ya ere nyamasiwo astania gakorkunga getenkereirie lakini mono onye kucha eskuru eye kogwa ikira asakuru kwe ekona ne manyekanete kogoja korwe ruti ekorokunga keroka wetoteri uga wacha bosio bono ngo ikore kwe kono tire bono go tobori asakurunga gore masimba kwarure ne gari yao ko ngoso waikire masimba gokobori otire egetiro kia masimba osogo soka metembe igoro korwabu oborie eskuru ya Bong'onta sego toka okorukero kabo igogo wika masimba utaulizia unataka kupanda kuenda Bong'onta kupitia Metamago, unaweza pita hiyo njia, unaingia Tindereti unaingia Mecheo tirimbokego chaiga osako korusosa oso Bong'onto etaonia ya ito no korkunga getenkere iri ya tiganya sabase. Thank you sana, asante sana pastor manyete direction ya inengi wanto tagate posta na masi you have your item for us. Kita Mario Yos piano soke top alto bass na gani hatutaki unit hapa hatutaki unit, tunataka kwaya complete, na kwaya ikiwa complete maanisha kwamba sauti zote zitokee gospel aiwe na name ito abaya made of you know, young people who are very energetic. Wali mabwata chinguru kegima. Wako boka preps very early. Waike kelasi by saa 11 baikire. Bong'onta Secondary School.
check. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and dread. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. On Jesus today, leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very Troubled soul, the Savior comes in. Every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Oh, burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. One more. Mnadhani venye wamemalizia ndio wataanzia hiyo nyingine ya next? Because naona imeenda wakienda kumalizia. Because of the interest of time, tafadhali walimu, tutaita walimu watakuwa na special item asengencho abalimu twachirika ya motwe. Karibu sana Mr. Principal. I would wish maybe just introduce walimu wetu hapa wajisemee jina kwa sababu ya muda ndipo tukaribishe ile timu iko pale. Mzee tembea pande hii. Naona hata madamu amekuja. Mzee Guto, nimeona madamu amekuja hapa, nanyi kuja hapa, na wale members of the support staff also hurry up here. Members of the support staff also hurry up here. Utaacha kitu unafanya kidogo, utaweka kakoma kama unaweza, alafu kuja hapa. Naona Madam Spora amekuja na mtunia. That's very good. That's very good, eh? That's very good. Very good. Very good. Yule mwalimu alisema karibu. Welcome. Alienda wapi lakini? Yule mwalimu alisema welcome. Unajua hata mimi nilisudia hiyo advertisement. Yule mwalimu wa welcome amekuja leo kweli? Alikuwa na shida kidogo. Alifanya introduction hapa mzuri sana. Akasema welcome. Hata wewe nani Areva? Mr. Areva, niliona wanafunzi wanakutambua. Kuja pande hii. Canteen man. Hata wewe kuja bwana. Nisiaibishe wanafunzi. Nisiaibishe wanafunzi. Wengine kaa kutoka sehemu hii. Hapo kumechaa. Na tupanue hivi. Panue hivi ndio kamera itatuona. Kiwa kamera inatuona, sasa mkae pahali, member moja pahali na kitu kama hiyo. So tuende na mpangilio. Tuende kwa mpangilio ambao ni mzuri. That way, this part, my products are missing.
Madam Spora, angalia pale madam, ni mwalimu wetu wa maths chemistry. Mwalimu Manani Edwin ni mwalimu wetu wa maths physics. Mwalimu Vet ni mwalimu wa kompyuta. Ile China. Philip Nyambane mwalimu wetu wa teaching practice, anawafunza nini? Kiswahili history. Mwalimu Carolus Kenyoru ni mwalimu history to come. Mwalimu wetu John Njeri, mwalimu wetu wa teaching practice, anawafunza bio maths. Madam Naomi Onsare anawafunza on teaching practice. Madam Doreen Alemo anafunza. Madam Dorothy anafunza mzungu sometimes. Ambao kem mwalimu Omo anawafunza geography history. Mwalimu Abenga yes, Douglas anawafunza. Hassan Mateo physics what? Chemistry. Mwalimu wetu Anthony Mobisa, very good. Yes. Joining. Okay. Cyrus Otis. Getman Elder Cyrus Otis in Kambu. Nyata Librarian Maka kwa accounts sometimes. That is good. I can teach. This is very sharp. Mzee Mokoti, yes, our accountant, our chief accountant. Then Keratis in charge of boarding. Ndio maana nimemwacha anachunga watoto hapa wachana kwa boarding. Alafu yes madam, tupungie mkono Mwalimu Richard Nyauma, our senior teacher and also in charge of boarding. Mwalimu angalia kamera. Yes, yes. Yeah. Barikiwa sana. And then we have wewe sasa umetokea wapi? Wewe umekuja baadaye. Our matron Mary sasa amefanya nikavunja protocol. Madam Mary, our matron. Yes, Mary fanya hivi kwa yes. Our ambaye anatengeneza chakula tamu anaitwa Karen Ongundi. I'm also by name School Francis Guto. Representative Chair.
So I'm your chairman, isn't it? And once I'm here, I can say, Mr. Principal, I recognize this Sabbath as an holy Sabbath because this is the same when Mr. Gitam was here, is when I saw this kind of meeting of the Sabbath. So I also appreciate in this news. I welcome you to Bong'onta. So thank you very much. We are a total of 38 teachers, 15 support staff, and we have members of the board. And we saw the support staff were 15. So we have a big 56 people who can steer this school. And then we have our pastor, our lovely pastor, anaitwaje lakini Gideon Machogu, very able pastor. Asante. Alafu kuangalia pale nyuma naona wapendo wetu from the community, parents, mashabiki wetu waliopata nafasi kucha. Nanyi simama hapo nyuma pale mko. Wale ambao wamekuja kutoka hapo nje, ile grupu imekaa huko juu. Tafadhali simama. Simama nyote mpaka watoto, everybody. Kama mtu hapo simama. Remain standing up, standing. Hata kama ni mtoto mdogo simama. Tafadhali wewe tunakurecognize, tunakuenzi, tunakupenda sababu unatupenda. Nanyi tupungie mkono hivi. Asanteni kwa kufika hapa Bong'onta. Nyinyi ni watu safi. Asante principal. Nzuri, yani chenye kimenifurahisha. Nadhani principal ndio kijana ya mkono. He's been introducing staff and teaching staff at work. Anyway, very much. Appreciate kazi kama mko tayari kwa ajili ya matayarisho ya divine service. Tutakuwa na kipindi kitu cha wana Pathfinder, baadaye tutakuwa na huduma. Wetu ya upili ya Bong'onta kama tumejipanga. Asante sana. Nashukuru usimamizi wa shule kwa kutupea nafasi pia kuweza kushiriki pamoja nanyi katika sabato hii chini ya mwalimu mkuu Bwana Richard Mwancha, walimu wote pia na washikadau katika sekta ya elimu ya shule hii. Asante kwa wazazi wetu pia kufika hapa na kuhakikisha kwamba pia Bong'onta tulisema 2024 is our year. We are conquerors. Actually more than conquerors. In both academic and our spiritual warfare. Nakuja kwa utaratibu kabisa. Vijana wamelishwa kweli kweli, wamekula wakashiba. Wavulana kwa wasichana. Sema ni ibada takatifu ya Sabato. Right boss.
jamaa wanakata kona ni kana kwamba check your line, check your button, check a check. Asante sana wa camera persons wakiongozwa naye Victor Sultani. Check your button, check a check. Nayo ndiye Kigesairo kuhakikisha kwamba shughuli hii na matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia runinga ya Ndizi TV. Bere nusu kulia, nusu kushoto, kanyaga. Ni ishara wazi kwamba wamejipanga, wametayarishwa. Combine. Upande wa mitandao naona wengi kabisa wanazidi kutuma jumbe zao wakiwatakia kila la heri na sabato njema wana Bong'onta. Naomi Onwanga anamsalimu kakake Isaac, kama yuko miongoni mwetu hapa. Isaac amesalimiwa. Wengine wanasema nice presentation. Asante sana kwa wanafunzi watching from Saudia. Kemunto Kemi anasema salamu mingi kwa walimu, wanafunzi, wazazi wote, pokea salamu zenu. Wanazidi kututazama moja kwa moja kupitia kwa vile runinga. Mchungaji Pastor Gideon vile shukrani sana kwa kuhakikisha kwamba na hawa meza kulelewa katika mazingira ya imearifiwa kwamba si Waadventista tu walio miongoni mwetu, kuna wale wa Katoliki, Church of God, kanisa na madhehebu mengi yote ya hapa ni uniform. Air Force Zaba. Hata basi hilo mnaliona hapo linarahisisha shughuli za usafiri wanafunzi wanapoorganize kwenda trip, na kwamba hakuna kukodisha gari. Waridi sasa tutaingia katika huduma takatifu. Jipange for divine service. Jumping about. Break. Put. Maandalizi nzuri, vijana wamejipanga. Wapiga picha wetu tunashukuru kwa shughuli hii. American Abba. Degree. Right. Ndio ni mahali ambapo ndipo tafadhali sio hapa jukwani wanapomalizia sasa. Present your arm. Order your arm. Hapo lazima uelewe Kizungu. Kama ukipati hangi tu.
Rift Pulse. Is the TV one super Line, check your partner, check a check. Long steps, wrong steps. Alright. Asante sana. Naona sasa wanaondoka jukwani Check your line, vijana check your partner, ambao check a wafanya long steps. mazoezi yafanyika. Kuna kundi la uimbaji ambalo sijui, nadhani yule kiongozi. Kuna kundi moja lilikuwa la uimbaji, lilikuwa wimbo hapa. Pioneer mlikuwa mmeimba? Ndio. ABC choirs zote zimeimba. Alright, niruhusu sasa nimlete yule Madam Wandi, Madam Doreen, tafadhali mahali popote ulipo, wimbo mmoja tu kwa pesi. Wanapo kidogo nafahamisha kwamba Pathfinder tutaendelea kidogo, weka hiyo band. Mimi sasa watakuja na kikosi kizima cha Divine Service, ndipo napoarifiwa na mwelekezi wangu ya Swahili yake kwa leo kuuzia matu. Sasa ni Divine Finder na mwana. By the way, for the benefit, nashukuru sana wale watenda nafanya kazi kule jikoni, kazi mzuri. Yule watu wameshiba wote, yule mama na wale kaka wanaoshughulikia mambo ya shughuli ya chakula pala, ni sana. We really appreciate you. Sisi tulikula tutakaa hapa siku mbili tu, lakini arifu kwamba tutaondoka. Ya mtamaki time tu hapo, mtamaki time tu, msi wapiga picha na wanasa sauti camera people wanapojipanga pia. Hao ni watendakazi wa Ndizi TV, pia wanahakikisha kwamba kazi imetekelezwa vizuri, kiongozwa na msaidizi wa meneja anaitwa Esbon Nyamote. Bandi endelee tu. Alright. Tuendelee tu namna hiyo. Asante. Naona hata afisa wetu wa ulinzi, our security guard. Mungu akubariki sana mzee wangu, kazi nzuri. Nawaambia wana wapishe, hakuna njia ingine, sipotoka tutapita na wewe. Huduma takatifu the Divine Service inaanza wakati wote tangia sasa hivi. Togo ko arigania ndonsi asore chinga kichiria cha bene twaganye tasenga njogo sasima timu engima ya ikirega iga. Sasa utanieleza baadaye maigaye kamera, haya mazoezi mnayafanyanga lini?
Tais Matinde Kurunakuru City anasema nazidi kubarikiwa. Kefa Usoro 047 county. Hiyo ni county ya Nairobi. County zetu zote Nyamira, Kisii county, Bomet zilitoka ile na Chirachio. Nashukuru sana kwa sababu ya kuhakikisha kwamba pia mnazidi kututazama. Shukrani za dhati kabisa zimwende mwalimu mkuu kwa kuja na wazo hili. Huu ni uhusiano wa karibu na mzuri kabisa wa kuhakikisha kwamba sote kwa pamoja tumeweza kushirikiana. Much. Right. Oh, the drums. Right dress, right dress. Right dress. Drop. 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 Check your line, check your partner, check a check. Okay, fine. Thank you very much. Asante sana fundi wa mitambo. Timu nzima tunashukuru. Pastor, nataka ni kukaribisha. Nataka sasa matching kwa sasa tutaihold hapo. Kuna wale vijana wetu walikuwa wamerudi kule nyuma kwa ajili ya kuja tena, tutawapea muda wenu baadaye. Pastor, utaniruhusu tu niweze kukatisha kwa sababu ya muda. Sasa nataka weke band kwa ajili ya kumatch out of the parade. Kumbe hata mimi najua hizo terminology. Parade, marching out, mark time, hizo zote nazifahamu. Fine, asante. Your captain na commander akisema mimi ndio nani na Titu. Can be mark timing meanwhile. Both. Pastor, nafahamishwa kwamba walikuwa nakuletea silaha yako. Right. Right post. Baada ya hapo huduma takatifu itachukua nafasi yake. One yari gani kule gari ngaigorende naye bwekanye. Tonyole tiribagalio kogenda kanisa. No ole bwo gwisaranse te mparo bale nyagitari. Nyagitari njiro by the way. Kera litu play sabato tukoleke taseni Kiandize TV. Ati abona arangane nyagitari ya emana taragari kanyoranga kiti bichosi pichi ward chingema. Batanga be Kiandize TV once we sabato. Linde tosese ni wepensi asogwamo.
Baada ya waride hiyo kuweza kuleta Biblia kwa pasa, tutaondoka jukwaani. Kiongozi, ningependa tujaribu kuharakisha kidogo sasa. Namna hiyo. Haraka upesi kwa sababu ya mida. Ndio tunatembea na wakati. Muda wetu pia unazidi kuyoyoma. Tangia asubuhi tumekuwa hapa kuhakikisha kwamba tumeweza kushiriki pamoja nanyi. Prince wanataka kutangia skuli bwateli bagali nene kubwa wanafunzi. Moja kole siko galia etamu ya kabere mbona ya jakire ayoko metinga yoko beko mwana ogo moreta ga igabongonda. We have the boarding facility, very spacious. Yes, come. Ndo mwana oganyara ko bakwenyorera SME nabo igosegetwa onyara ko bagagukina kemuika. All under one roof. Manager, tafadhali naarifiwa uweza kuangalia gari lako pale, mnawasiliana kidogo. Asante sana. Wow, I love it. Amen. Asante sana. Kiongozi wa Ridi Rasa na ndoa. Timu yote mzima mbele ya jukwaa. Wapenda wetu napoingia. Tutaharakisha sasa kiasi kidogo ile speed. Kiongozi wa Ridi mungependa sasa Sindiro Rabisa ine boarding section na boarding facilities zinatosha. Alright. Asante sana, naona sasa concentration yote imebaki hapa mbele. Right. Asante sana. Sasa erende bakorire buya batemire, tunawambiaje wanapoondoka jukwani? Waambie amen, wabarikiwe wote. Keep it up, good job. Yani wamefanya kazi mzuri. Manager wetu angekubali tena next week tungekuja hapa. Patirende nipa tetawanja watingonya kwa matabi. Patirende Ankiondinde, tunashukuru sana kwa sababu ya huduma. Sasa kwa wakati huu huduma takatifu inaanza. Praise Lord. Let's run for our doxology number 2.7.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu Baba utupendaye upeo, asante maana imekupendeza kwamba tuweze kulisikia neno lako. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu ukatuongoze mwanzo hadi tamati. Ndio ombi letu, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Happy Sabbath. Happy day. I'm going to take you through introduction part. So because of time, tunaanzia hapa mbele. Unasimama unasema kenye una represent. Elder. Jambo wapenzi wa Mungu. I am Cyrus Nyamora, Elder, ombi kuu. Next. Happy Sabbath. Happy day. I'm Haron of Adori. Happy Sabbath. Happy day. Makini Cynthia, prayer. Happy Sabbath. Elijah Kenya, invocation. God is good and all the time. And song of Judy, special item. God is good. And all the time, I'm Cedric. I take you through memory text. Mwenye ako next atasimama smile, time yake ikifika atawasalimia. God is good all the time. Na mimi naitwa Bridget Nyamweya. Introduction. Thank you. My Bible, in hand. My Bible, in hand. Yes. Our memory text come from the book of Revelation 3 verse 18. Revelation 3 verse 18. Revelation 3 verse 18. The Bible says, I counsel you to buy from me gold refined into fire, so that you can become rich, and white clothes to wear, so that you can cover your shameful nakedness, and salve the boot on your eyes, so that you can see. I counsel you to buy from me gold refined into fire, so that you can wear, so that you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so that you can see. Thanks. Sabbath again, special item. Let us sing from our campus melody song 53.
Song number 53. Tusimame. Inaenda hivi. How far from home I ask on, I bent my steps, the watchman spake, the long dark night is almost gone, the morning soon will break. Then weep no more, but speed the flight with hope's bright star, the guiding ray, till thou shalt free the rims of light in everlasting day. Okay, tuachie hapo. Tuombe. Baba wetu mtakatifu, Bwana, tumekushukuru kwa sababu umekuwa nasi wakati tulipoanza hii programu ya siku ya leo. Bwana, jina lako lipate kuinuliwa. Ni wakati mwingine Baba, tunaenda kusikia neno lako. Mnenaji wetu Bwana wa siku ya leo, tumemkabidhi katika mikono yako upate kumuongoza katika jina la Yesu mkombozi wetu. Ni time ya kutoa sadaka, so deacons tusaidie. Let us pray. Our kindly Master above in heaven, we thank you for your great which you have taken for us. Father, as we are going to harvest, be with us. I pray this short belief in Jesus' name. Okay, song 62. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. Kwa hizo campus melody mpya ni We song 63. never trust and love in His presence daily life. I surrender all. I surrender. Kama unataka kuweka bahasha zinapita. So kama unataka bahasha siku. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow.
ubatizwe, ubatizo kwa maji mengi, ubatizo ishara tosha kuungana na Yesu. Ubatizo ishara tosha kuungana na Yesu. Leo ukabatizwe, ubatizo kwa maji mengi, ubatizo ishara tosha kuungana na Yesu. Ubatizo ishara tosha kuungana na Yesu. Ubatizo wa kweli, ubatizo wa maji mengi, ubatizo tuamini tuungane na Yesu. Ubatizo tuamini tuungane na Yesu. Ubatizo wa kweli, ubatizo wa maji mengi, ubatizo tuamini tuungane na Yesu. Ubatizo tuamini tuungane na Yesu. Ubatizo wa kweli, ubatizo wa maji mengi, ubatizo tuamini tuungane na Yesu. Ubatizo tuamini tuungane na Yesu. Ubatizo wa kweli, ubatizo wa maji mengi, ubatizo tuamini tuungane na Yesu. Ubatizo tuungane na Yesu. Ubatizo tuamini tuungane na Yesu. Ubatizo wa kweli, ubatizo wa maji mengi, ubatizo tuamini tuungane na Yesu. Ubatizo tuamini tuungane na Yesu. Tusimame. Simameni nyinyi wote. Mali yako sasa, Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Let's pray. Everlasting mighty, we come on to this particular moment, Father. We are not so worthy unto your face, Father. We humble ourselves, Father. As we are going to listen to your word, Father, give us sticky minds so that what we are going to be taught to stick on our minds, Father. I thank you because you have protected your children since morning, Father, till this particular, Father. For this short prayer, I prayed and believe in Jesus' name. Wakati wa kumkaribisha Basta. Ni wangapi pamoja na mami wanamkaribisha? Okay, Basta, welcome. Aha, wana na binti za mfalme na wasalimu, hamjambo. Praise the Lord. You remember last time tukiwa na school Larry, Grand Larry ambayo ilikuwa metembe, tulisema we are not going to leave the best and the very best to anybody. Kwa hivyo tukabadilisha tukasema God is excellent. God is excellent.
God is best. And all the time. Maana hii maneno ya best tumeachia nani? Tumemweta Mungu pale tunasema God is good. Na kuna ile superlative na nini? Si tunapanda hivyo Kiingereza. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wanabongonta fraternity wale ambao mmefika hapa. Abantu bali bamintumwa ikira sengenchi wa Marandia. Nabona ila libageli mbakaribishe. Oyo no Morandia Gideon Kirauni Machogu. I'm the school chaplain for this time. Na sasa nichukue pia niwakaribishe watazamaji wote wa TV ya Ndizi TV wanaotutazama kutoka karibu na mbali, kwamba mjisikie katika miguu ya Yesu, na asante kwa maana you have made Ndizi TV your home of informing you. Mungu azidi kuwabariki mnaposikiliza habari mchana wa leo. Huwa napenda fungu moja kabla sijaomba. Napenda fungu moja, na fungu hili linatoka katika kitabu cha Waamuzi, Judges ukifika 17. Naomba ukatie kidole chako pale, au kama una kalamu uweke pale. Waamuzi kwa Kikisi ni gani ya Benga? Abagambi balimotegerereta abagambi ni 12 ono mkikiagera tuwa igora abagambi 12. Kwa nini tufungue Judges ama Waamuzi 17? Naomba ukae katika mkao wa kula, maana ndani ya dakika chache sana tutakuwa tunafanya wito na tutakuwa tumemaliza mahubiri. Kipindi cha siku ya Sabato leo kilianza na nyimbo, yaani ntuachakana matera, tukamtukuza Mungu kwa nyimbo. Baada ya kumtukuza Mungu kwa nyimbo, basi kafika muda tukaingia katika lesoni. Naomba niulize, lakini usiinue mkono. Wenda ikao tulipokuwa tunamtukuza Mungu kwa nyimbo haukuokota chochote. You never picked anything. Wanafunzi walipoimba, nikaona madam mmoja akaimba hapa, labda haukuokota chochote. Maombi yako yalikuwa kwamba Mungu, naomba mchungaji atakaposimama, naomba ukazungumze na mimi. Lesoni ikaja ikasema, a light from the sanctuary, mwanga kutoka mahala patakatifu, oborabukorwa saa chenu. Tukaisungumzia, tukainena. Labda haukuokota chochote. Wewe ombi lako lilikuwa kwamba mchungaji utakaposimama, basi naomba Mungu kanibariki. Tukaja kwenye nyimbo zingine, wanafunzi wamemtukuza Mungu, labda haukuokota chochote. Sasa wewe ndiye nataka kusungumzia katika fungu la Waamuzi 17, kusoma ni 28. Naomba msomaji wangu aliye na tafsiri ya Kiswahili upate kunisomea. Waamuzi ni 17, basi soma 28. Na kabla hajasoma, naomba kuwaomba ya kwamba pale unapoona neno au jina Samson, ikiwepo we ni mmoja wa wale waliotegemea kwamba mchungaji atakaposimama, hapo mimi ndipo nitakapobarikiwa. Maana nyimbo hazijakubariki, lesoni haijakubariki, basi hata maombi hayakukubariki. Ombi lako lilikuwa kwamba mchungaji atakaposimama, basi hapo Baba ndipo nahitaji mguzo. Naomba uweke jina lako mahala jina Samson linapotamkwa. Msomaji, naomba usome. Ni katika kitabu cha Waamuzi 16. Ndio. Mlango ni wa 28. Aha. Biblia inasema, Biblia inanena, Samsoni akamwita Bwana akasema. Sasa hujafuata masharti. Fuata masharti. Wewe ni Samson ama wewe huku unasubiri mahubiri? Basi wewe huku unasubiri mahubiri. Waliokuwa wanasubiri mahubiri, weka jina lako kama Mukobi,
unaweka pale unaposoma, unasema Mokovi ama Gideon. Sasa soma msomaji ukiweka jina lako. Damakli akamuita Bwana. Damakli akamuita Gideon, akamuita Bwana. Akasema, Bwana Mungu. Bwana Mungu. Unikumbuke. Na kuomba. Ukanitie nguvu. Na kuomba mara hii tu. Praise the Lord. Amen. Only this time, God. If this is the hour you've been waiting, may you raise up your hand as we pray. O kind and gracious Heavenly Father, we have gone astray like Samson did, lakini alipogundua bado umekaa katika kiti cha enzi, upo unaendelea kutusikiliza. Samsoni alikuomba ya kwamba umsikilize. Only that time, Lord. Hakika ulimsikiliza ukafanya maajabu. Nasi tunaomba kwa muda mfupi, bless us only this time, God, in Jesus name. Amen. Samsoni hakuwa katika mahubiri yetu, lakini basi kama unahitaji Yesu akuzungumzie, you've been wandering away, I welcome you for the 15 minutes race, and it's a marathon. We are going. Naomba ukumbuke mchana wa leo tunajifunza kuhusu what do you want from God. Unahitaji nini kutoka kwake Mungu? Kila aliyeketi hapa, nataka nikuambie hadithi fupi. Saa zingine inanihusu. Huenda na wewe katika maisha yako, wakiwepo wazazi, inaweza ikawaguza. Wakiwepo wanaosikiliza, iwepo huenda ikakuguza. Ikatokea siku moja, sasa tunatembea pale mjini. Naomba wale ambao wametembea mjini mnajua, kuna watu ambao ni ombaomba. Watu wengi ambao ni ombaomba ambao nimewakuta kwenye mji ni watu ambao hawawezi wakaona. Ni watu vipovu. Maana wana upovu, wamerudishwa katika hali ya ombaomba. Ukipita kwenye milango ya kanisa, ukipita katika miji yetu, utawakuta wameketi wanaombaomba, wanasema niwekee, naomba hata ya chai, naomba hata ya mkate. Nataka nikujulishe ya kwamba ugonjwa wa upovu ni ugonjwa ambao umeathiri watu ulimwengu mzima, na katika kadiri ambazo zimetengenezwa inaonyesha ya kwamba watu zaidi ya milioni 11 wanaugua ugonjwa wa upovu ambao hawawezi wakaona. Hao ni watu ambao wako nyumbani, au wengine maana hawajiwezi, wanaombaomba katika mitaa yetu. Siku moja nikawa nimetoka hivi nafanya mazoezi. Nilipomaliza mazoezi, hii hadithi naisema maana hata mke wangu hayupo lakini anaijua. Niliporudi kutoka kwenye mazoezi, nikaingia, sasa nimeoga, nikaingia ili nipate kuvaa. Kutazama katika kitanda, nikapata kitanda hakijatengezwa. Yaani kitanda ankirarwa. Muna bantu bali mukoboka mwaboka bune bisusu bune nguko kusiara kwage. Nilipoangalia nikapata kitanda hakijatengenezwa. Na mke wangu yupo pale kitchen anatengeneza na kuandaa kiamsha kinywa. Nikamuita nikamuuliza, iweje hujatengeneza kitanda? Ngakio tarari kitanda ngenje kabire. Akanitazama, akaniambia, mume wangu, kitanda tu, si umekipata kichatengenezwa? Si hata wewe ungetengeneza? Mara nimeenda kule kitchen kukuandalia kiamsha kinywa, nishatengeneza chai,
nimetengeneza hiki na watoto nimewaandaa. Kwani ingekugharimu muda gani kutengeneza kitanda wakati umeingia katika chumba cha malazi? Kwa muda mfupi sana wa dakika sekunde, nikajirudia, nikagundua kwamba na mimi nimekosa. Nikamuomba mke wangu msamaha kwa sababu na mimi nilikuwa sioni. Nilipomuomba msamaha, maisha ikaendelea, tukanywa chai. Nikagundua ya kwamba katika maisha yetu we sometimes get blind. Mara nyingi huwa hatuoni. Tuna upovu wa aina moja au nyingine. Katika safari ya Ukristo, huenda na wewe kuna jambo fulani umepofuka katika maisha yako. Ni mazoea na mapito kama haya ambayo anafanya ndoa yetu inaendelea kunawiri. Nataka kuwaletea mfano huu, maana kuna watu ambao tunawafahamu ni vipovu katika miji yetu. Kitabu cha Marko 10 fungu lake ni 46. What do you want from God? Hivi unahitaji nini kutoka kwake Yesu? Habari tunazozipata katika kitabu cha Marko kimeandikwa na msomaji au mwandishi mmoja Marko, ambaye ni katika zile tunaiza the synoptic gospel. Zinaitwa synoptic kwa wanafunzi kwa sababu zinakaribia kuwa zinaoana kwa njia moja au nyingine. Zinafanana kwa maelezo ambazo zinazotoa. Na hiyo ni Mathayo, Luka, Marko na gani? Na Yohana. Vitabu hivyo vinaitwa synoptic. Zinakaribiana katika maelezo yao. Marko anapata nafasi ya kutuletea hadithi ya jamaa mmoja anaitwa Bartimayo. Bartimayo ni kipovu kama vipovu unaowajua. Bartimayo ni kipovu kama wewe ulivyo kipovu katika one of the affairs in your life. Bartimayo tunamkuta wa habari ya fungu la 46 linasema, msomaji kama unaweza soma kwa tafsiri ya Kiswahili, inasema wakafika Yeriko. Wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko. Acha sasa nitoe muhtasari. Wakafika Yeriko hata walipokuwa wanatoka Yeriko. Sasa ni Yeriko gani? Katika usomi wa Biblia kunayo Yeriko ambayo ilikuwa it was in the ruins. Ilikuwa imeharibika. Hapa ndipo Yesu alipokuwa anaondoka. Anaelekea Yeriko ambao the great Herod alikuwa amejenga vyumba vyake vya kustarehe siku za sama au siku za starehe. Yesu anatoka Yeriko iliyoharibiwa, anaelekea Yeriko iliyotengenezwa. Na wanaposafiri na wanafunzi wake, wanakutana na habari ambazo tunaenda kusiona. Lakini kilichonishangaza ni kwamba Yesu anapopita huu mji, kelele zilikuwepo nyingi. Anatembea katika huu mji akiwa na wanafunzi wake. Biblia inasema fungu la 47 namna gani? Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti. Kuna jamaa umemruka anaitwa Bartimayo. Biblia yangu ilikuwa inasema Bartimayo alikuwa ni kipovu. Praise the Lord. Na nimewaambia wale ambao mna uzoefu na watu ambao they are disabled, akiwa ana uwezo wa mkono basi ana uwezo wa mguu, na akiwa ni kipovu basi maeneo mengine yanachukua nafasi ile. Bartimayo alikuwa ni kipovu lakini hakuwa ni mtu mjinga. Bartimayo alikuwa ni kipovu lakini hakuwa ni mtu ambaye hana habari. Bartimayo alikuwa ni kipovu lakini alikuwa ni mtu alikuwa anaelewa theolojia na historia. Sikiliza, Bartimayo anaelewaje historia na theolojia? Fungu la 47 linasemaje? Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti. Aliposikia kwamba Yesu Mnazareti anapita, alianza kupaza sauti yake. Alianza kupasa sauti yake akisema, Mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi. Naomba ukakomee hapo kidogo msomaji. Naleta habari hizi mchana wa leo.
the word the son of David, it was not a name that was normally used. Si neno lilikuwa linatumika na watu wa kawaida. Hili ni neno lililoonyesha kwamba Bartimayo alikuwa anajua Yesu anatoka from a royal priesthood. Anasema the son of David. Na anapomuita the son of David, anaelewa ya kwamba theolojia ipo hapa. Alikuwa pale ameketi, lakini sikio lake linasikia Yesu akipita. Msomaji, msikilizaji na mtazamaji mchana wa leo, naomba nikupe habari ya leo. Kuna jambo Yesu anaenda kulizungumza mchana wa leo. Sijui upofu wako uko wapi, lakini Bartimayo anasikia. Nilikuwa katika kipindi nyinyi mmekuja wakati Neema imeleta habari zake. Wale watu wa rika yangu, unaelewa, ulipokuwa unapita Kisii Town miaka iliyopita kabla Neema haijaleta masharti, ungepata speaker kama hizi zimewekwa upande wa juu na chini. Watu wanauza kaseti, watu wanauza CD. Nyimbo zinapigwa, huko ni halisi sababu, huku ni ong'eng'o, huku unasikia ni za nyimbo za kanisa. Unapopita ile street unashuka ukielekea pale chini Mashauri au unapanda, nyimbo zilikuwa zinapigwa kila sehemu. Yesu anapoelekea, anaelekea kwenda kula the last supper ambao ni Passover, na anakoelekea anaelekea msalabani kwa ajili ya kushurubishwa kwa dhambi zako na zangu. Praise the Lord. Lakini nataka nikuambie, ukiangalia Biblia yako, ukichunguza vizuri, utaelewa kwamba Yesu aangalii maneno makubwa makubwa. Unajua wengine tukianza safari, ukitoka nyumbani, hata unapokuta mtoto anavuka barabara, unaelekea kanisani, unasema na anyoli rue lesson. Lakini Yesu anaangalia mambo madogo madogo. Yesu anajua anaenda kusulubishwa msalabani, ndio anaenda kufa, lakini hiyo haijalishi kwamba anaweza akamhudumia kipovu, akasikiliza kwamba anahitaji nini. Na waomba mchana wa leo, pay attention to small things in life. Praise the Lord. Pay attention to small issues in life. Yesu anatufundisha that for you to succeed in the journey of faith, you have to be conscious of very small things. Ukiangalia watu Yesu anakaribisha, ukiangalia watu Yesu anaongea na wao. These are the people that in the community, watu katika jamii hawawezi wakakubalika. Wakija hata kanisani wanakaa viti vya nyuma, lakini Yesu anapokuja anachukua kiti cha nyuma anakaa. Yesu anapokuja anachukua watenda dhambi na washerati, anaanza kuongea na wao. Wanafunzi wake na watu walikuwa wanamsindikiza wanamwambia Yesu, tuende, achana na Bartimayo. Fungu la 48 linasemaje msomaji? Na wengine wakamkemea. Na wengine wakamkemea ili anyamaze. Ili anyamaze. Lakini akazidi kupaza sauti akisema, Mwana wa Daudi, Mwana wa Daudi, unirehemu. Unirehemu. Praise the Lord. Is told a story. A story is told of one gentleman, jamaa mmoja ambaye aliamua siku moja kupanda miti na maua. Lakini alipoenda katika wale wenye miche na mbegu za kupanda, akachukua mje mmoja wa kitu kinaitwa Chinese bamboo tree. Alipochukua the Chinese bamboo tree seed, akaambiwa nenda ukaiweke chini, ukachimbe, ukaimwagilie maji ili iweze kujaminate au iweze kuota na kumea ili iwe ua katika sehemu ambayo unayohitaji. Akaileta nyumbani, akachimba shimo, akaweka ile seed au ile mbegu, akaanza kuweka maji. Na unajua compound yake alikuwa ndio ameanza kupanda maua, ndio alikuwa ameanza kufence. Kwa hivyo kulikuwa na njia watu walikuwa wanapanda, wengine wakishuka.
wakamkuta siku ya kwanza, wakamuuliza namna gani ndugu yangu? Akamwambia no, I have a Chinese bamboo tree. Unafanyaje? Na imwagilia maji na weka na nini na mbolea. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya wiki inaisha. Marafiki wanapanda wanamuuliza my friend, what is happening? Si ulisema umepanda mbegu, sasa ni wiki moja, what is happening? Nasema this is my Chinese bamboo tree. Mwezi mmoja ukapita, hamna kitu. And people were going in the streets. Watu wanapita katika jamii, wanasema Gideon has got a Chinese bamboo tree. Amepanda, anamwagilia maji, haionekane. Praise the Lord. Maybe you have also a Chinese bamboo tree like Bartimayo. Nataka nikuambie sasa hivi, kuna watu kanisa, yani unajua kuna wazazi wale wanafunzi tuko hapa, baba yako ni mlevi, mama yako anakuja kanisani. Watu abantu bakumubuli nga baba gesa kwa gasoete kwaya omwaka ono yokane ayenkwa nako chenchi nono mugako ache kanisa motebi, that is my Chinese bamboo tree. Umekuwa kwa kwaya, kuna yutu wataimba hii kwaya, wakitoka kidogo wakienda campus baboli ngaye bahaba chikurusedi neji concert echigwa chiri igankwa nakorora muntu ndo kogochegia batebi, that is my Chinese bamboo tree. Yule jamaa akaendelea kumwagilia. Baada ya miezi kadhaa ule mche ukatokea. Waliokuwa na sesemu ambazo walipanda vitu vingine, ule mche ukatokea. Ndani ya wiki mbili ukamea 90 feet up. Praise the Lord. Wakashangaa. Sasa nataka nikutangazie, kuna marafiki wanakuambia you cannot make it. Walikuwa wanamwambia Bartimayo kimya, ayetiga kwenda none kanisa, acha kwenda kwaya, ingi uko na kuendelea skuru yo abase bakwegero aba, wanakuambia keep quiet. They told Bartimayo not shout, keep quiet, but Bartimayo was not deterred. Hakuna kilichomsimamisha. My commentary records inasema a man who is desperate of the grace of God, there is nothing that will stop that person. Kwa mtu ambaye anahitaji upendo, hamna kitu kitasimamisha. Ikifiki utawaambia I want to move. Bartimayo wanapomwambia usipige kelele, anawaambia mwana wa Daudi ni rehemu. Sasa wale watu ambao walikuwa wanakuambia umeweka kitu kinaitwa Chinese bamboo tree, unapoendelea kunyunyizia maji, ukiwa katika kanisa, ukiwa sasa umemaliza chuo, bao kuboli bono lende, hii miaka si imepita, mbona? Umemaliza chuo, umepata job, hafu moja kwa moja wanasikiliza Elda anasimama, kanisa, naomba kuwatangazia harusi takatifu ya Gideon na Naomi. Praise the Lord. Abantu bari bareko gotebinga ne Chinese bamboo bona batanga nabona maete Gideon ngokorole nyangi I knew, lakini no bareko kubamba isikonga emyaka yonse ayenga ikuwa beire. When you are watering your Chinese bamboo tree, there is a time that is coming, and my Bible records, Biblia inasoma msomaji, wale waliokuwa wanamwambia acha kupiga kelele, wale wanakuambia haiwezekani, Yesu anaposimama katika maisha yako anawaambia nenda muite. Praise the Lord. Biblia inasema I will prepare a table before your enemies. Praise the Lord. Nitakuandalia meza mbele ya watezi wako. Watezi wake walipokuwa wanamwambia nyamanza, Yesu anasimama anamwambia nenda kamuite. Your enemies will be calling you to your success. Biblia inasemaje msomaji? Yesu akasimama akasema, muiteni. Nenda kamuite. Wale walikuwa wanamwambia Yesu twende, wale wanamwambia nyamaza, Yesu anasimama na waambia call him. Your enemies will become your footstool.
those are not my words. Biblia inasema watezi wako watakuwa ni mchanga na udongo utakao kanyaga. He says go and call that person. Wanaenda, sikiliza wanamwambiaje? Wakamuita yule kipofu. Wakamwambia. Wanaanza kukuambia, jipe moyo. We knew you were going to succeed. Praise the Lord. Amen. Watu wanapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kitu unachostahili kufanya ni kusimama tisti katika mstari wa kumwabudu Mungu. Bartimayo, he was not scared. Alipiga mayowe, akamuita Yesu. I don't know your blindness. Sijui upofu wako, sijui ngayore meire, lakini mchana wa leo nakuletea Yesu ambaye anatoa upofu. When Bartimayo's blindness intercepts with the greatness of Jesus Christ, he is set free and free indeed. Utakapokutana na Yesu katika shida zako, haijalishi ni miaka mingapi, this same Jesus that we are preaching this afternoon, huyu ndiye Yesu aliyemponya mwanamke aliyetokwa damu miaka 12. What do you want from Jesus? This same Jesus alimponya yule jamaa aliyekuwa katika dimbwi la Bethsaida miaka 38. He is the same Jesus. What do you want from Jesus? Hivi unahitaji nini kutoka kwake Yesu? Bartimayo anapoitwa, Biblia inasemaje msomaji? Akatupa vazi lake. Akaruka akamwendea Yesu. Hold on. Nenda ukasome Biblia hii, fungu hili kwa maombi. Nenda ukasome kwa maombi. Bartimayo walipokuwa wanamuita, wale jamaa walipomwambia njoo uende kwa Yesu, just imagine kwa umati kama huu, Yesu amesimama katikati pale, Bartimayo yuko upande huu. Anaposikia Yesu amesema kuja, aliacha vazi lake akakimbia. You know, when you need Jesus Christ as a savior, it doesn't matter what happens. He knew the direction. Pamoja na kwamba hakuweza kuona, lakini alijua wapi Yesu amesimama. Biblia inasema akakimbia akaingia pale. Wasomi wengine wa Biblia wanasema he threw out his garment. Akatupa vazi lake. And it is taught, inafikirika ya kwamba the garments ambazo Bartimayo alitupa, that is what he had between him and life. Inabye bintu byuka bwate, obuna bwobo bwate, najichianga bwate, ekera igwete Yesu omurangeiri, akabituguta byonsi pi, maana alijua hatarudi tena kulala pale. Praise the Lord. What are your garments? Machanja bekiurari retai. Unapoitwa unaamka tena nayo. Kama ni ngono unaamka tena nayo. Kama ni uchawi unaamka tena nao. Unaposikia sauti ya Yesu ikiita, throw your garments and come to Jesus Christ. Ningekuwa na kanisa watu wangesema amina. Bartimayo threw about his garment. Maana alijua sita tinko ira nagesereke naende. Egesera bwate, chianga bwate, agachituguta, egekogera manyite, oyago chikuomera, no morwe binto byos, nero morwe bogima, nero morwe binto, nero morwe nibo, ekera ikira sare. Anapofika kwake, he will be the supply of all in all. Bartimayo went to Jesus. And what did Jesus do? Yesu akamjibu. Yesu alimuuliza swali. Hebu uliza swali Yesu anauliza. Akamwambia, wataka nikufanyie nini? Wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia. Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Praise the Lord. Amen. What do you want from Jesus? Unahitaji nini kutoka kwake Yesu? Hiki ni kitu gani kimekusumbua?
What are your garments? Umekuwa ukiraia nini? Mchana wa leo Yesu anakuita, anakuambia come, njoo jinsi ulivyo. You know, I like the message of the gospel. Inasema ya kwamba watu wanapenda, you know, Yesu yuko katika sehemu mbili. Yesu yuko katika sehemu ngapi? We have Jesus the Savior and we have Jesus the Savior and Jesus the Lord. Jesus the Savior and Jesus the Savior anakuambia njoo hivyo ulivyo. Praise the Lord. Come the way you are. But Jesus the Lord, unajua saizi ningeita watu kwa Jesus the Savior, watu watamwagika hapa. Nikisema njoo ulivyo, Yesu anakuita, njoo nikuombee, njoo ukabarikiwe, watu watajaa hapa. Ukitaka kuamini mambo hayo, nenda kasome historia ya mwanamke Msamaria katika kisima cha Daudi. Yesu anamwambia come. Amaacha hiyo na arontagete. Yobo kimobwaka naka. Kungulia kamenyo. Kera ikalia, Yesu akamwambiaje? Go call your husband. Praise the Lord. Nenda kamuite Jesus the Lord. When you have come to Jesus the Savior, Jesus the Lord wants to go into your bedroom. Praise the Lord. Jesus the Lord wants to go into your bathroom. Jesus the Lord wants to go into your sitting room. Hapa sasa watu ndio hawataki. Wanataka Yesu Mwokozi, lakini hawataki Yesu Mungu ambaye anakuambia nataka niingie kwa simu yako nione message. Praise the Lord. Jesus the Lord anakuambia nataka nione simu yako ni nani unaandikia message. Jesus the Savior anakuambia njoo na simu yako. Ukifika hapa na simu yako anakuambia I am Jesus the Lord. Can you open your phone? Hapo sasa unasema Mungu, hapo sasa wacha uendelee kuwa Jesus the Savior. Jesus the Lord takuja kesho. Mwanamke alipoambiwa akaanza kusema unajua sasa sisi tunaabudia. Yesu anamwambia hatuzungumzi mambo ya kuabudu wapi na wapi. Nasema kuna mwanaume uliye ndani yako, aliye kwenye chumba chako. Ukimleta nitakubariki. Praise the Lord. This afternoon as I wind up, I am bringing to you Jesus the Savior. And in the same time, Jesus the Lord. Nakuletea Yesu Mwokozi na Yesu Mungu, ili uweze kumkaribisha katika maisha yako, ili ufanye maamuzi. Tunapoimba wimbo ule namba 53, namba 53 kwa hymn book zetu, tukiwa tumeketi, stanza ya kwanza, umali gani nyumbani? We are almost home. Tunakaribia nyumbani. What do you want from God? Unahitaji nini kutoka kwake Yesu ili akubariki? Bartimayo alisema naomba nione. Wengine hapa wanasema naomba ulete amani katika ndoa yangu. Naomba ulete ukuona katika ndoa yangu. Naomba ubariki mtoto wangu. Naomba unitoe katika janga la kutopata kazi. What is this that you need? The same Jesus who was asking that question to Bartimayo is posing the same question this afternoon. Yesu yule aliyemuuliza Bartimayo, unahitaji nikufanyie nini? Ndiye Yesu anayetuuliza mchana wa leo, what do you want? Chorister, song number 53. I bend my stare, the watchman spake, the long dark night is almost gone, the morning soon will break. Then weep no more, but spill the flight with host bright star, the guiding ray, till thou shall reach the realms of right. Nitahitaji kwamba wanaompenda Yesu the Savior
I You make your ask step the here. warrior on Wale wanafunzi ambao na watu wote tulio hapa, akiwepo my elder akitangulia kuingia hapa mbele, with courage, my church elder, the sword I will. is there anything you want from God? Asante elder wetu ambaye ni principal wa shule. Then weep no more. Najua principal kuna jambo fulani anahitaji ambalo pia mimi nahitaji. What do you want from God? Do you have something that you need? For this we know Fanya hatua the price kuja hapa mbele. is sure. If there is something that you need, kama kuna jambo unahitaji, asante. Kama kuna jambo unalohitaji, Yesu yuko katika biashara ya kuuliza maswali. Anauliza, what can I do for you? Nikufanyie nini? Nikutendee nini? Hatimaye akasema, naomba kuona. Are you blind in any part of your life? Je, una uwezo wa kutoona? Asante. Asante. Tuimbe wimbo huo tunapomaliza. Asante. To hear the trumpet sound. Tusogee hapa. Asante. Thank you for coming and thank you for the song. Mungu awabariki. Sogea hapa, kuna nafasi ili tupate kuomba. Asante kwa kuitikia wito. Waliokaa sio kwamba hamuhitaji lolote kutoka kwake Mungu. I know you need something. I know you need something. But maybe you are friends in the spirit like those who are surrounding Patrimayo. Wanamwambia kimya, wanakwambia kaa, acha. Kwani lazima usimame ndio upate kubarikiwa? Lakini Patrimayo akasema no. Son of David. Son of David. I know we have some needs. Inawezekana mahali upo mtazamaji hauwezi ukasimama, lakini weka fikra zako kwa jambo fulani unalohitaji Mungu atende katika maisha yako. What is the blindness that is affecting you? Patrimayo anasema, I want to receive my sight. Inawezekana Patrimayo alizaliwa akiona, lakini with the time he became blind. Na wewe inawezekana katika safari ya Ukristo you have been blind. Umeweza kukosea mke wako, mume wako, mtoto wako, mzazi wako. That is the blindness we are talking about. Na unataka Yesu aingilie kati katika maisha ya ndoa yako, aingilie kati katika maisha ya uhusiano wako na mzazi wako, ili aweze kuleta kuona, ili aweze kuleta kutazama. And that is the blindness that we are talking about. May we bow our heads as we pray. Baba yetu, asante maana imekupendeza. Tumegundua kwamba bado uko katika biashara ya kuuliza maswali. Mchana wa leo umeuliza swali. Ulivyomuuliza Patrimayo, unahitaji nikufanyie nini? Tuliopiga hatua hapa mbele, mimi nikiwa wa kwanza, tenda jambo fulani katika maisha yetu. Unatuelewa zote tuliopiga hatua hapa mbele. Maana sisi kama Patrimayo hatujaaibika, hatujaonea injili haya. Tumekuja ili tuotangaze kwamba Baba katubariki. Walioketi Baba, kashughulike na kila mmoja wetu. Wanaotazama runinga hii ya Ndizi TV, wanaotusikiliza Baba, kutana na kila mmoja katika hitaji lake. Baada ya ibada hii, kila mmoja aseme, hakika nimesogea karibu na kiti cha enzi. Tupe nguvu ya Roho Mtakatifu ili tusimame pamoja na wewe. Tunaposikia sauti yako tusimame, tuweze kuitika kama Patrimayo, tuje kwako. Maana unakaribia kuja, tuende nyumbani kupumzika.
asante maana utakuwa nasi. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tunaweza tukaketi. As we wind up, naomba pathfinders waje hapa kuwind up kwa dakika hizo 2, alafu tutatamitisha. Pathfinder waje kwa wimbo. Hawapo. Wanajeshi mbona wanachukua muda hivyo? Ukaona hata wawili basi naridhika. Fundi wa mitambo, weka wimbo tubarikiwe. Kuna jambo moja sitaki kusikia masikioni mwangu. Jambo gani? Kwamba shetani anainuka katikati ya wana wa Mungu. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna jambo moja sitaki kusikia masikioni mwangu. Jambo gani? Kwamba shetani anainuka katikati ya wana wa Mungu. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Jambo moja lanipa faraja, Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia. Ni mwana wa Mungu. Shetani hana mamlaka tena kwa watoto wa Yehova. Anawasubiri moto wa milele, siku hiyo inakuja. Jambo moja lanipa faraja, Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia. Ni mwana wa Mungu. Shetani hana mamlaka tena kwa watoto wa Yehova. Anawasubiri moto wa milele, siku hiyo inakuja. Hao pathfinder wakiondoka kwa A and B na C, tutakuja kwa maskwaya. Kama sasa maskwaya sote kwa pamoja. Kwa hivyo stanza ya pili itatuondoa jukwani tunapokaribisha ABC. Kwa A and B, I guess, yeah. So tunapoingia kwa hiyo stanza, tafadhali tamati tu nje ya jukwaa. Mungu atubariki. Nataka kusikia masikioni mwangu. Jambo gani? Kwamba Yesu anainuliwa. We can be moving in 2 lines. Mungu wetu atubariki sana. Asante wana pathfinder wetu. A and B tuingie jukwani, tuko dakika chache kidogo kabisa. Kwa A and B tunaingia na huo wimbo. Yesu anainuliwa katikati ya wana wa Mungu. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kwa A and B wapo. Jambo moja lanipa faraja, Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia. Ni mwana wa Mungu. Shetani hana mamlaka tena kwa watoto wa Yehova. Anawasubiri moto wa milele, siku hiyo inakuja. Jambo moja lanipa faraja,
Jambo moja. Alright, asante sana fundi wa mitambo. Tumesema hasa ni mass choir kabisa. Asante wana Pathfinder wetu, tunashukuru pasta kwa sababu ya neno nzuri ambalo limekaa la msaada katika maisha yetu. Imba stanza 1 tukiingia pili, vile vile tutachomoka jukwani tunapomalizia sasa. Chagua leo utakayemtumikia maishani mwako. Nimemchagua Yesu, rafiki jiunge nami. Nimemchagua Yesu, rafiki jiunge nami. Chagua leo utakayemtumikia maishani mwako. Nimemchagua Yesu, rafiki jiunge nami. Nimemchagua Yesu, rafiki jiunge nami. Chagua alivyochagua Danieli. Chagua alivyochagua Paulo. Walimchagua Yesu, rafiki amini. Walimchagua Yesu, rafiki amini. Chagua alivyochagua Danieli. Chagua alivyochagua Paulo. Walimchagua Yesu, rafiki amini. Walimchagua Yesu, rafiki amini. Wanapoingia stanza 2, Mr. Principal sana, naomba tu jiongelee hapa jukwani. Hiyo hasa ni vote of thanks, sisi tumalize. Ibada imekuwa ya mibaraka kweli kweli kwetu. Yapo mateso ninayoyapitia, yu karibu nami. Ni rafiki mwema, mchungaji mwema. Ni rafiki mwema, mchungaji mwema. Yapo mateso ninayoyapitia, yu karibu nami. Ni rafiki mwema, mchungaji mwema. Ni rafiki mwema, mchungaji mwema. Ya korasi ya chagua inatuondoa jukwani. Asante sana wanakwaya wetu. Nimefurahi sana. Ni kama kila mtu tu ako kwa kwaya fulani hapa. Hata walimu wako na kwaya yao, limenifurahisha. Mpaka driver. Asante sana kwaya yetu. Tuondoke tu taratibu. Asante sana. Thank you for the mitambo sasa. Let me take this opportunity in a very special way at this particular point in time, because of the Lord has been with us today. Au ni aje? Sema Mungu ni mwema. Ametubariki kwa kuleta Ndizi TV kwa shule. Sema Ndizi TV asante. Weka mkono juu. Sema Ndizi TV asante kwa kututembelea. Mrudi tena. Yes, that is exactly the message the principal has for the management of Ndizi TV, for having found time to come and fellowship with us. I know it's not something that is common. That is something that actually is extraordinary. You set time aside, you are able to arrange very quickly to come to Bongonta, courtesy of my son Josephat. Tunawapenda Ndizi. Nilipokuwa huko Nyabiosi mlikuja, hapa mmekuja, hiyo ni heshima na upendo. Wacha Mungu awabariki. Hii studio iendelee
kugrow. It becomes great and great and greater to the greatest. Si ni hivyo? Na wewe kijana yangu, Mungu akubariki. You are focused. You are doing a lot of good to this particular TV station. To me, I'll say you are a big asset to Ndizi TV. Shukran, asante kwa elimu, asante wanafunzi wangu. Fanya hivyo. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. Tulikuwa na part of the management. Ile timu tulikuja na wao, ndugu Wesbon, fanya hivi tu. I'm really humble to have you here. Kuna yule mwanadada mwingine ako wapi? Alikuwa anasaidia upande wa kamera, amekwenda huko. Asante. Ndio yule, mfanyie hivi. Yes, mkikuja pale ndiye atawakaribisha. Tumeongea na mwalimu mtakuja hivi karibuni, na nikaongea na manager kidogo, akasema ambia watoto wakuje. Mbona wakuje Probox ili hali kuna school bus? Si wajae kwa school bus ndio wakuja kwa pamoja. Si namna hiyo? Yes, kuja pale na sisi tuko na mazuri. Madam Doreen, simama pia utufanyie hivi. Asante sana. She's a friend to Ndizi TV, pia ni soul artist. Ukitaka nyimbo zake pia unaingia kwa YouTube. Doreen nani? Doreen Moenga ako hapo kwa YouTube, ni mwanadada pia amejituma, and she is also a teacher. Nafunza kule Nyamira County. Aliniambia nafunza chemistry peke yake. Walimu wa chemistry tunawaheshimu, asante kwa kazi nzuri wa physics na math. Kufikia hapo hatuna la ziada, tukempenda tuwaambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Nyasaye tigaba konye asemoko genda mogende buya skuru mutigare buya tumerane nande ngakiende. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Bye bye.